genel olarak enjeksiyondan sonraki 5 dakika içerisinde kan basıncında azalma olması bekleniyor diyor. Gerçekten realite anlamında da biz bu rakamsal değişiklikleri görüyoruz. Tabii ki tedaviye verdiği yanıtın regülasyonlu kontrolü ile gerektiğinde siz bu ajanı tekrarlayabiliyorsunuz. Eğer siz etkin doz aralığına yakın bir sürece eğer sahipseniz infüzyon tedavisine geçiş anlamında da süreci devam ettirebiliyorsunuz. Tabii ki bunların rakamsal karşılıklarını detaylı bir şekilde prospektüsten görebiliyoruz. Bu ajanın iki farklı formu var arkadaşlar. 10 mililitrede 50 miligram veya 5 mililitrede 25 miligramlık infüzyon ve bolus formları var. Ve doz planı. Siz intravenöz bir enjeksiyon yani çok kısa bir zaman aralığında damar içerisine direkt ilacın uygulanmasını yapabiliyorsunuz. Ve bu yapıldıktan sonra ajanın uygulanmasından sonra 2 dakika sonra arkadaşlar bir kontrol yaptığınız zaman eğer kan basıncında istediğiniz düzeyde bir düşüklüğü size ilaç sağlamışsa infüzyon tedavisine geçebiliyorsunuz. Ama regülasyonda biraz daha devam edilmesi gerektiği kanaati sizin zihninizde hasıl olmuşsa ikinci bir veya üçüncü bir uygulama tekrarlarını yapabiliyorsunuz. Ama sonraki infüzyon sürecini de yine ihmal etmemek gerekiyor. Burada bir örnek var arkadaşlar. Ben olgularda da yine bu tablo eşliğinde sunumlar yapacağım. Gördüğünüz üzere tabloda eğer siz uyguladıktan sonra, bolus uyguladıktan sonra 2-3 dakika sonra eğer istediğiniz düzeyi sağlayamamışsanız tekrarlayabiliyorsunuz. Evet, ben istediğim aralığa hastanın tansiyonu ulaştı diyorsanız gönül rahatlığıyla infüzyon sürecine geçebiliyorsunuz. İnfüzyon hızında arkadaşlar maksimum, ideal ve minimum değerleri burada görmektesiniz. Ama idame dozunun da ortalama 9 miligram saat dozunda ki bu kabaca arkadaşlar 250 miligram rapidil ilave edilmiş 500 mililitre infüzyon. Bunu sabit olarak aslında ben klinikte düşündüm. Bunu total olarak kullandığınız zaman 550 oluyor. Hem ajanı hem de SF'i kullandığınız zaman SF şartı yok, onu başta da söyleyeyim. Glukozun düşük oranda olduğu o sıvı ajanları da bu şekilde siz bu ajanla birlikte kullanabiliyorsunuz. Ve dolayısıyla saatte minimum 9 miligram, maksimum ise 120 miligram olacak şekilde bir dizayn ile etkin değerlere ulaşmanız sağlanabiliyor. Neticede bu ajanın arkadaşlar %81 ile %100 arasında değişken bir pozitif etki sağladığını söyleyebiliriz. Koroner sinüs kan akımına, miyokardiyal oksijen tüketimine ve miyokardiyal laktat salınımına etkisi yoktur ve kafa içi basıncını da artırmıyor. Yan etki oranı oldukça düşük arkadaşlar ama kesin olan şu ki şu ana kadarki araştırmalarda çok ciddi sıkıntı oluşturabilecek yan etkiden bahsedilmiyor. Hipotansiyon, baş ağrısı ve baş dönmesi de akla getirilmesi gereken oranı çok düşük ve agresif olmayan yan etkiler olarak sıralanabiliyor. Bu ajanla ilgili birçok ülkede çalışmalar yapılmış. Avrupa'da işte zaten pratiğini de Nazmine hocamda az önce gördüğümüz üzere Fransa'da kılavuzlara dahi girmiş. Avustralya'da yine bu ilacın önerilmesiyle ilgili kardiyoloji dernekleri tarafından öneriler, algoritmalar oluşturulmuş. Ve bu ilacın farklı ajanlarla etkinlik karşılaştırmaları yapılmış ve bu anlamda arkadaşlar tek bir doz uygulamadan sonra dahi örnek vererek dil altı nifedipin ile karşılaştırılmasında yanıt oranının nifedipine göre oldukça fazla olduğu sonucuna varılmış. Perioperatif uygulamalarda yine akla getirilmesi, preeklemsi vakalarda ve intrakaranyal hemorajilerde ilk akla getirilmesi gereken ajanlardan birisi olduğundan bahsetmiştim. İşte bu çalışmada yine bu cümlemi destekleyici mahiyette. Enjekte edilebilir ürapedilin kullanımı kolay ve vakaların %80'inde etkili olan
anne veya fetüs üzerinde çok az ikincil etkisi olan bir antihipertansif ajan gibi görünmektedir diye sonuç bağlamış bu 2012 yılındaki yayın. Ama yani çok az etki dediğimiz ciddi bir kalıcı hasarın olmadığı basit yan etkiler şeklinde düşünülebilir. Bir diğeri perioperatif hipertansiyondu. Bu anlamda cerrahi operasyonların özellikle de koroner arter cerrahisi ve abdominal aort cerrahisindeki hipertansif atakların, işte bir feokramostoma cerrahisi düşünün arkadaşlar, ciddi bir şekilde karşımıza sıkıntı oluşturabilecek bir süreci o cerrahların stresli bir şekilde yaşadığını da göz ardı edemeyiz. Bu anlamda intravenöz urapidirin de yararlı olduğu çalışmalarla gösterilmiş. Akut inmede de yine hem az önce de ifade etmiştim, hem serebral perfüzyon basıncını etkilememesini hem de kafa içi basıncını etkilememesi anlamında ciddi anlamda potansiyel bir protektif etkisinin olduğunu ifade edebiliriz. Yine nifedipine göre etkinliği üzerinde de çalışmalar bulunmakta akut inme ile ilgili. Tabii ki yani her ilaç mükemmel değildir, aynı bizlerin olduğu gibi, değil mi? Netice itibariyle burada da dikkat etmemiz gereken bazı hususlar var. Emzirme döneminde kullanılmaması gerekiyor. Yaşlı hastalarda kullanılmaz değil ama önlemlerin alınmasının ilk planda akla getirilmesi gerekiyor. Simetidin kullanılan hastalar, karaciğer yetmezliği hastalar, çocuklarla ilgili henüz yeterli bilimsel datalara sahip değiliz. Bu anlamda bu konularda dikkat etmek gerekiyor. Aort veya mitral kapak stenozu gibi mekanik bir fonksiyon bozukluğundan, pulmoner emboliden veya perikardiyal bir hastalık nedeniyle kalbin işlevinin bozulmasından kaynaklanan bir kalp yetmezliği konusunda da yine uyarılar yapılmakta. Şimdi bazı olgular var. Bu olgularda tabii ki ürapedil tercih edildiği zaman başarılı olduğumuz vakalar var. Bunların birkaçını ben örneklendirme yaparak sizlere sunmak istiyorum. Erkek hasta 48 yaşında nefes darlığı ve progresif bir nefes darlığı şikayetiyle başvuruyor ve bu arada da tansiyon yüksekliği saptanıyor. Diğer problemlerini çok fazla gündem almak istemiyorum ama bu anlamda bu hastanın hem akciğerinde sıkıntısı olduğunu ve tansiyon arteriyelinin de 205'e 148 mm civar şeklinde bir raporlamasının olduğunu biliyoruz. Elektrokardiyografisinde atrial fibrilasyonu olan, EKOS'ta yapılmış olan bu hastada ajan olarak ürapedilin kullanılması sonrası 3. aşamada infüzyon aşamasına geçmeden bir tansiyon değerinde, ki şu 1. ve 3. aşama arasında arkadaşlar zamansal aralık olarak en fazla 9 dakika, 10 dakika veya 12 dakika gibi bir zaman aralığını düşünelim. Yani öyle çok uzun bir zaman aralığı söz konusu değil. Regülasyona katkı sağladığını ifade edebiliriz. İkinci olgu da yine 62 yaşında kadın hasta, son 3 ay içerisinde yine ilerleyici bir nefes darlığı varmış bu hastanın da yine benzer ve kardiyoloji ilaçlar alıyor ama buraya yazmamışım. Düzenli bir kullanım durumu çoğu insanımızda olduğu gibi bu kişide de yokmuş ve kan basıncı yine yüksek. EKG'de sağ dal bloğu izleniyor ve bu anlamda bu ilacı tercih ettiğimiz zaman arkadaşlar 152'ye 88 25 miligramlık 5 mililitrelik bolus dozundan bahsetmiştik arkadaşlar. Bu uygulandığı zaman 60 dakikada, ki bunun zaten az önce sizlere maksimum, ideal ve minimum dozlarından bahsetmiştik. İdeal doz aralığına göre hesaplandığı zaman hedeflenen seviyeye kadar infüzyona devam ettiğimiz zaman arkadaşlar bu hastada da biz 146'ya 82 mm civarlık değerleri gördük bu olguda. Önemli endike olduğu durumlardan bir tanesinin de intrakraniyal hemorajiden söz etmiştik.
başlangıçta. Bu vakada o kategoride değerlendirilebilecek bir vaka. Yaşlı olmayan bir vaka, 52 yaşında. Bu hipertansif hastanın acil servisteki görüntülemesinde intrakraniyal hemorraji sonrası o kısa süre içerisindeki, hani hep başkanımız diyor ya, yaşam ile ölüm arasındaki o ince çizgide hızlı karar alma ve bunu uygulama yetisine sahip olan bir kişi acil tıp uzmanı olmalıdır. Ben de aynı düşüncedeyim. İşte o kısa zaman aralığında siz ivedi bir şekilde bu yüksek durumdan end organlarda da oluşan hasarları daha da fazla artırmama adına müdahil olmak durumundasınız. İşte ürapedinle biz de bu aşamada çok fazla, özellikle sistolik kan basıncını da düşürmememiz gerektiğini bilerekten süreci infüzyonla regüle edip daha sonraki aşamaya teslim etmiş olduk. Farklı bir hasta daha, aslında çok geniş spektrumları olan hastalar var ama bu kısa zaman aralığında bu sunumu hazırladım. O anlamda eksiklikler için tekrar özür diliyorum ama bu hastanın da yine end organ hasarı açısından değerlendirilmesi yapılmıştı. Biyokimyasında da çok böyle ciddi anlamda bir sıkıntı olmadığını hatırlıyorum. Risk faktörü sigara, zaten kullandığı ilaçları olan ve uzun süreli yıllardır tansiyon olan bu hastada muhtemelen yine düzensiz kullanmaydı. Yüksek bir tansiyon arteriyel ölçüm, manometrik ölçümle ideal şartlar sağlandıktan sonra yüksek olduğu saptanınca bu hastada hem bolus hem de infüzyon anlamındaki süreç kurallara riayet edilerek sağlandı. Altta zaten yine o kullanım aralığı ile ilgili algoritmik verileri tablo verilerini görüyoruz. Bu anlamda biz bu hastanın infüzyonunda, genelde ben acil serviste çok fazla böyle üçlü rakamlardaki değerlendirmeler olmadı ama ikili rakamlardaki değerlendirmeleri bizzat takip ettim ve bu anlamda genel itibariyle infüzyonda diğer kliniklerdeki deneyimlerin ne olduğunu bilmiyorum ama kendi adıma genelde infüzyonda minimum doz aralığını tercih ettim ve bu anlamda da çok ciddi bir çok ciddi demeyelim de bir sıkıntı yaşamadığımızı da net olarak ifade edebilirim. Arkadaşlar, ürapedilin birçok ilaçla, zaten nifedipin örneğini de vermiştim. Karşılaştırması ile ilgili yayınlardan bir tanesi de nitrogliserin. Çok fazla detayına girmeyeceğim ama kalp yetmezliği olan yaşlı hastalardaki yapılmış olan bu randomize çoklu merkezli, muhtemelen evet Çin'de yapılmış. Bu çoklu kontrollü çalışmada da, çoklu merkezli kontrollü çalışmada da yine karşılaştırma yapılarak ürapidilin kardiyak yükünün daha iyi azaltabiliyorcu ve EF artışını teşvik edebildiğini ve sonuç itibariyle konjestif kalp yetmezliği semptomlarını hızla giderdiğini ifade etmişlerdir bu çalışmada. Akut sol kalp yetmezliği olan yaşlı hastalar için de güvenli ve etkili bir vazodilatör olarak sonuç bölümünde açıklama yapıyorlar. Böbrek problemi olan, ki gerçekten o yaş grupları böbrek açısından da sıkıntı oluşturuyor ve metabolik problemler olan bu kişilerde ek fayda da sağlayabilir şeklinde. Bu durumu diyabet için de söyleyebiliriz. Çünkü onunla ilgili çalışmalar da var arkadaşlar. Diyabet hastalarında hem lipid profiline hem de insülin regülasyonu ve glisemik düz regülasyon anlamında katkı sağladığına dair de yayınlar bulunmakta ama onu burada sunmadım. Yine arkadaşlar, etkinliği ile ilgili başka bir çalışma Yeni Zelanda'da yapılmış ve bu etkinlik anlamında gözlem, birkaç saatlik gözlem yapıldığı zaman bu hastalarda tekrar kan basıncının infüzyondan sonraki süreçte yükselme durumunun ciddi anlamda bizi rahatsız etmediği sonucuna da varılmış.
Bir olgu daha arkadaşlar, bu hastada yine komorbid problemlerin olduğu düzensiz tansiyon arteriyele sahip olan bir kadın hasta. Oldukça genç denilebilecek 42 yaşında acil servise başvuruyor. Nörolojik muayenesinde de arkadaşlar, tabii ki fizik muayenesi de bir hemoroji şüphesiyle, ivedilikle hastanın görüntülemeye gönderilmesi neticesinde mezensefalon çevresine lokalize bir kanama olduğu gözlenerek bu hastada yine biz o diğer nörolojik bilimlerle konsültasyon aşamasında tabii ki bizim tanıyı netleştirmemiz ve hastanın sürecinin akıbetinin ne olacağını beklerken tedavi yapmama gibi bir lüksümüzün olmadığı gerekçesiyle ivedilikle tedavisine de başladığımız bu hastada da infüzyon sonrası 130'un altına düşmeyecek regülasyonu sağladığımız bir tedavi protokolü uygulayarak etkin bir tansiyon arteriyer regülasyonu sağladık diyebiliyoruz. Bu ilacın özellikleriyle ilgili birkaç cümle söylemek gerekiyor ise kalp atım hızını değiştirmiyor. Çünkü kalbin fonksiyonları üzerine çok etkin bir sıkıntı oluşturmuyor. Refleks taşikardiyi özellikle birkaç slaytta vurguladım. Tolerans gelişmiyor. Hem 5-hidroksitriptamin 1 hem de direkt postsinaptik alfa 1 blokajı ile ilgili etkinliğinden bahsetmiştim. Kılavuzlara girdiğinden bahsettim. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığımızın da bu anlamda tablolarında yer almış bir postsinaptik alfa bloker. Sodyum içermiyor ki bu sodyum probleminin zaten hipertansif hastalarda düzensiz bir beslenme alışkanlığının da ciddi bir sıkıntı oluşturduğunu ifade etmiştik. Sodyum diyetine uygun, heparinin etkilerini değiştirmiyor. Az önce de söyledim, ikili etki mekanizması iki farklı şekilde sağlanıyor. Birincisi bolus intravenöz, diğeri ise driplioya perfüzatör ile infüzyon şeklindeki bir uygulama avantajından bahsetmiştim. Fiyat anlamında da gerçekten bir farklılık oluşturuyor diye bilgiye sahibim. Yani hipertansiyonun o geniş spektrumlu ajanlarının fiyat değişkenliklerinin de aynı spektrum şeklinde yorumladığı bir ligde fiyatının da avantaj sağladığı bir reel durum. Sunumumu biraz uzattım, affınıza sığınıyorum ve bu anlamda sözü tekrar size veriyorum Sayın Başkanım. Çok teşekkürler. Öncelikle. Şimdi arkadaşlar, konu biraz bizim açımızdan önemli yani. Hipertansif acillerin çok önemli bir bölümünü teşkil ediyor ve çok dramatik hasta grubu da bazen de dediğim gibi çaresiz kaldığımız hasta grubu oluyor. Ben şöyle bir hastamdan bahsedeyim. Bu hasta grubu çok önemli. Özellikle orta yaş, yani orta yaş diyeceğimiz 40-50 diyelim. Ona orta demiyorlar. Şimdi genç diye söylüyoruz ama o gruplarda baş ağrısı çok ciddi bir patolojidir. Hep söylerim, o yaşlarda baş ağrısından çok çekinin. Çünkü bu sakın habercisi olabilir. Özellikle 47 yaşlarında pik yaptığını biliyoruz. Şimdi bu hastalarda ilk kanamada kendini toparlayabilir. Nitekim böyle bir hastam olmuştu. Artık geri dönüş bekliyorduk. Ekstübe edecektik. Ama bunların 24 saat içinde ikinci hipertansif kanama durumu var. O hastada tansiyonu kontrol etmek hayati bir önem arz ediyor. Onun için özellikle bir grup hastamızda bize çok önemli bir alternatif getirdiğini görüyorum alfa blokerlerin. O da iskemik değil de hemorajik stroke'da zaten elimizde en güçlü şeylerden biri Hakan Hocam, öyle görünüyor. Bizim arkadaşlarla bir deneyimimiz arttı. Biraz kendi hastanemizde de ama bir de iskemik stroke yapmış olduk. Değil mi arkadaşlar? Onda da iyi sonuçlar elde ettik ama Hakan Hoca'nın bahsettiği şey var. Çok çabuk düşürüyor değil mi Hakan Hocam ya? Evet. Biraz böyle alfa blokerlerden de bunu bekliyoruz herhalde. IV intravenöz veriyorsun, bolus veriyorsun. Birdenbire şok bir tansiyon düşüşü görüyoruz. Bu da siz gözlemlendiniz mi bunu? Ben özellikle bazı acil tıp meslektaşlarımızın yan etkiler konusunda tedirgin olduğunu
bu süreçte sorguladım, yani ne düşünüyorsunuz falan diye. İşte ilk doz senkopu, refleks taşikardi. Benim yani burada dediğim vaka sayıları çok yüksek değil. Hani klasik derler ya, daha fazla bu konuda pratik değerlendirmeler gerekiyor, ama benim kendi uyguladığım o ikili rakamlardaki hastalarda bu sıkıntıları görmedim. İnanın ki bir acil tıp kliniğinde siz bir ilacı uyguladığınız zaman ya bunun yan etkisinde şu sıkıntı olabilir diyerekten bir tereddüt içerisine girmeyin. Hepsinin telafisine olacak konfora sahip bir klinikte çalışıyorsunuz. Yani bu hasta arrest olursa ne olur? Genel anlamda söylemek istiyorum. Bu olaya özgül değil. İşte solunum sıkıntısı olursa ne olur? Hepsinin çözümü sizin zaten o kliniğinizde, elinizin altında. Yani siz negatif senaryoları düşünerekten olası pozitif sonuçlara ulaşma konusunda kendinizi lütfen sınırlamayınız. Evet, çok teşekkürler. Şimdi hem Behçet Hocam hem Nazmiye Hocamız istiyor ama vaktimiz dar hocam ya. Behçet Hocam, uzatmamak şartıyla sizden başlayalım. Evet. Peki Nazmiye Hanım'a verelim. Evet. Çok kısa Tamam, konuşacağım. kısa. Ben 2005'te mezun oldum ve ben 2005'ten beri kullanıyorum bu ilacı. Öyle mi? Çok iyi bir deneyim o zaman. Evet. Evet. Açıkçası o zaman gençken profesörlerimiz bize dedi, en az yan etkisi olan ve en az kontraindikasyonu olan ilaçtı. Ve ben gerçekten yani ilk etapta her zaman A planım ürapidil oluyor. Yani hamile kadınlarda bile. Ve şu ana kadar gerçekten hiç problem görmedim ve Hakan hocamızın dediği gibi ilk doz 25 miligram yetmedi, ikinci doz 25 miligram yetmedi, enfüzyon olarak veriyorum. Genelde 10 miligram başlıyorum, 25'e kadar çıktığım oluyor ama genelde o kadar 120'ye kadar hiç çıkmadım. Çok memnunum açıkçası. Laboratuvarda da herhangi bir şeylerim yok. Yani bunu gerçekten hani bir acil tıp uzmanı olarak paylaşmak istedim. Ya bu harika bir şey, çünkü inanılmaz bir katkı oldu, katılım oldu. Çünkü burada biz ilk ilaç kullanımı alfa bloker infüzyon yapacaksınız ya, her asistan, her genç doktorumuz, hatta hocalarımız ilk başta ben bile ya bir yapın bakalım, başında bir duralım ne olacak fikrinde bir yaklaşımımız oluyor yani şimdi. Tabii burada Nazmiye 15 yıllık bir hikaye, bilmiyorum firma yetkilileri bu konuda ne der? Böyle bir tecrübe hiç görmemişlerdir herhalde. Muhteşem oldu. Yani şimdi bizim tereddütlerimizi giderdin Nazmiye. Bizim tereddütlerimiz gitmiş oldu. Asistanlarımız da dikkat etsin buna. Bakın 15 yıldır kullanan Fransa'da acil uzmanı. Tabii Türkiye'de biz 15 yıldır temin edemiyoruz. Bize yeni geldi ve bu çok aydınlatıcı oldu. Çok teşekkür ederim. Behçet Hocam. Vakit doldu. Evet, çok doğru. Çok güzel bir tespit. Şimdi bu özellikle şeyden sonra biraz vakte daha çok dikkat etmek lazım. Onu da söyleyelim. Şimdi arkadaşlar bir 10 dakika çay içersiniz değil mi? 10 dakika. 10 dakika, en fazla 15 dakika buradayız. Lütfen gecikmeyelim. 15 dakika içinde buradayız. Ha, bu arada arkadaşlar Twitter aktivasyonlarımız başladı. Şimdi burada en yüksek, Emre ne yapıyoruz? Evet, şu hashtaglere en yüksek destekleri tespit ediyoruz. Lütfen hepiniz bu konuda elinizden geleni yapın. Bunlara da büyük ödüller vermeyi planlıyoruz. Vereceğiz. Tamam. Bekliyoruz 10 dakika sonra. Bugün yine bizim için bahsettiğim gibi tarihi bir gün. Pandemi sonrası ilk yüz yüze kongremizin ilk günü. Ve yine bir uydu sempozyumuyla karşınızdayız. Bu dönem aslında acil tıp açısından baktığımızda özellikle Covid döneminden sonra hani ani ölümler veya pıhtılaşma mekanizmasıyla ilgili problemler veya stroke'larda artışlar veya akut MI'da artışlar gibi konular hep gündemimize geldi. Özellikle Covid'in böyle pıhtılaşma mekanizmaları üzerine de etkisi bunu biraz daha farklı bir boyuta taşıdı. Ama akut koroner sendromlar herhalde acil eğitiminde bizim ilk sıraya koyduğumuz, resüsitasyondan sonra ilk sıraya koyduğumuz akut koroner sendromlar oluyor. Akut koroner sendrom tedavisinde yıllar içinde oldukça iyi gelişmeler yaşandı. Özellikle invazif girişimler bu konuda bir çığır açtı. Akut EMA'yla
kaybettiğimiz, akut koroner sendromla kaybettiğimiz hasta sayısı giderek düşecek ama bu kalite kontrolünü sağlayacak bazı konular, iyileştirmeler devam ediyor. Acil tıp çalışanları, acil tıp uzmanları, asistanları ve burada bizimle birlikte olan aynı zamanda acilde çalışan pratisyen hekimler ve diğer acil çalışanları açısından da akut koroner sendrom eğitimi bizim için çok önemli bir nokta olmaya devam ediyor. Burada da bizim üzerimize düşen görevler var. Akut koroner sendromda yapılacak tedavinin zamanla bir yarış olduğunu, bu yüzden de verilmesi gelen ilaçların zamanında verilmesinin çok önemli olduğunu yıllardır bahsediyoruz. Yıllardır hep ben şu soruyu sorardım. Yani eğer elinde bir ilaç olsa, sadece bir ilaç olsa, akut MI'da, akut koroner sendromda hangi ilacın elinde olmasını isterdim? Hep asetilsalisilik asit üzerine çalışırdık. Ama süreç şunu gösterdi ki, bir de P2Y12 inhibitörlerinin özellikle bu konuda çok ciddi bir gereksinimi var. Ve bunların erken verilmesinin, zamanında verilmesinde çok büyük önemi var. Yaklaşık 4-5 yıldır biz bu konuda özellikle eğitimlerimize devam ediyoruz. Kılavuzları takip ediyoruz, çalışmaları takip ediyoruz. Son 1-2 yıl içinde de yine yüz yüze yaptığımız kongrelerden sonraki süreçte kılavuzda çok önemli değişiklikler oldu. Bizi çok ilgilendiren değişiklikler. Ama bu derste özellikle bir cümleyi ben burada belirtmek istiyorum. Bakın, kılavuzlarda özellikle akut koroner sendromda bir şey geçer. İlk tıbbi temas. Bu ilk tıbbi temasın kimin tarafından yapıldığını acil hekimleri olarak çok iyi biliyoruz. Bu yüzden o ilk tıbbi temasta biz üzerimize düşeni acil çalışanları olarak yapmak zorundayız. Tedavide inisiyatif almak zorundayız. Bu konuda özellikle multidisipliner yaklaşımlar sağlayarak kardiyoloji camiasıyla birlikte acil tıp camiası, sektör temsilcileri ne yapmaya çalışıyoruz? Doğru tedavi oranlarımızı yükseltmeye çalışıyoruz. Eksik tedavilerimizi arttırmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin geneline bakıp işte bu konuda hangi acil serviste, hangi ilde ne kadar bu P2Y12 inhibitörleri kullanılıyor, bunları da herhalde sunmamız gerekecek. Burada çok değerli yabancı konuklarımız var. Onlar da muhtemelen dinliyorlar kulaklıkla. Hindistan'dan, Özbekistan'dan, dünyanın çeşitli ülkelerinden onlar da takip ediyorlar. Onların da katkıları bizim için değerli olacaktır. Bu konuda çok değerli bir hocamızı ben davet edeceğim. Profesör Doktor Adnan Abacı, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'ndan değerli hocamız bizi bu konuda aydınlatacak. Hocam buyurun. Değerli başkan, değerli meslektaşlarım, bu oturumda ben size ST yükselmesiz miyokard akut koroner sendrom kılavuzundaki hem değişikliklerden hem de bu değişikliklere neden olan çalışmalardan kısaca bahsedeceğim. 2020 ESC, Avrupa Kardiyoloji Derneği, ESC diye kısaca söyleyeceğim bundan sonra. Kılavuzu biliyorsunuz 220'de yenilendi, 2020'de yenilendi. Daha önce 2015'te bir önceki versiyonu çıkmıştı. Arada bir güncelleme yapılmıştı. Şimdi buradaki esas konumuz ön yükleme meselesi. Bu kardiyologlardan daha çok sizi, yani acil hekimi meslektaşlarımızı ilgilendiren bir konu. Ön yükleme diye Türkçe'ye çevirdim. Ön tedavi denebilir, pre-treatment. Öncelikle ön yükleme dediğimiz zaman ne anlıyoruz, ne anlamalıyız? Ön yükleme, ST yükselmesiz akut koroner sendromda. Burada ST yükselmesiz akut koroner sendrom ifadesini özellikle kullanıyorum.
ST yükselmesiz MI ve kararsız anjinayı kapsayan bir terim bu, biliyorsunuz. Ön yükleme, ST yükselmesiz akut koroner sendromda koroner anjiyografi yapılmadan önce P2Y12'nin başlanmasıdır. Bu bazen ambulansta ama hemen daima acil serviste yapılan bir uygulamadır. Bazen de kateter laboratuvarı olmayan bir hastanede de başlanabilir. Ama esas itibariyle ön yükleme acil servislerde yapılan, ülkemiz şartlarında acil servislerde yapılan bir tedavi şeklidir, bir uygulamadır. Konumuz, bugünkü tartışacağımız nokta ST yükselmesiz akut koroner sendromlar. ST yükselmeli miyokard enfarktüsünde ön yükleme diye bir tartışma yoktur. Çünkü bu hastalara tanı konar konmaz P2Y12 yüklemesi yapılmalıdır. O nedenle burada ön yükleme tabirini kullanmıyoruz. Hemen başlanır ve yüklenerek başlanır. Ön yükleme tartışması veya ifadesi ST yükselmesiz akut koroner sendromlar için geçerlidir. Öncelikle bunu vurgulayayım. 2015 kılavuzunu hatırlatacağım. ESC'nin 2015 NIST AKS kılavuzu bu konuda bize ne diyordu? Eldeki verilere bakarak biliyorsunuz, yeri gelmişken şunu da hatırlatayım. 3 tane P2Y12 inhibitörümüz var. Bunlar klopidogrel, ticagrelor ve prasugrel. Kılavuz bu 3 P2Y12 inhibitöründen bir tanesi için, prasugrel için ön yükleme yapmayınız diyordu. Birazdan nedenini açıklayacağım. Diğer ikisi için, klopidogrel ve ticagrelor için ise bu konuda elimizde bilgi yok, yeterli veri yok. O nedenle yükleyin veya yüklemeyin diyemeyiz diye bir yorum yapıyordu ve öneri vermiyordu. Yani bu sınıf 1, sınıf 2A, sınıf 2B, sınıf 3 gruplarından hiçbirini kullanmıyordu. Sadece bir öneri yapamayız, elimizde yeterli veri yok diyordu 2015 kılavuzu. Peki bu kılavuza bunu dedirten neydi? Elimizdeki veri yok diyordu, neler vardı? Veya prasugrel için niye yükleme yapmayın diyordu? Elimizde kayda değer 2015 kılavuzu öncesi 2 tane çalışma vardı. Bu konuyu da üzerinde konuşabileceğimiz, bu konuya değinen. Bir tanesi PCI Cure çalışması. Cure çalışması aslında akut koroner sendrom hastalarında aspirine klopidogrel eklenmesinin yararlı olup olmayacağını araştıran büyük bir çalışmaydı. Bunların bir kısmına perkütan koroner girişim yapılan hastalar vardı. O PCI Cure olarak alt bir çalışma şeklinde tasarlandı ve bu grupta aslında ana konu yine aspirine klopidogrel eklenmesinin faydalı olup olmayacağını araştırmak idi. Fakat ilk bir ay hastalara girişim yapılmadan önce başlandı. Plasebo verildi veya klopidogrel verildi. İlk bir ayda tüm hastalara klopidogrel verildi. O nedenle ön yüklemenin, ön tedavinin değerlendirmesini sağlayabilecek bir çalışmaydı. Burada ön yükleme yapılması, yani hastaya acile gelir gelmez klopidogrel başlanması, anjiyografiden sonra başlanmasına üstün bulundu. Fakat bu çalışma çok eski bir çalışmaydı. 2003'lü yanlış hatırlamıyorsam. O zamanki şartları taşıyan bir çalışmaydı. Ve ön yüklemeden anjiyografi yapılmasına kadar geçen süre ortalama 6 gündü. Yani çok uzun bir zaman geçiyordu hastaların anjiyografiye gitmesine kadar geçen sürede. Yine bu çalışmada rutin invazif yapan merkezler dışlanmıştı ve ana çalışmanın sadece alt bir grubunu oluşturuyordu. İkinci çalışma Akkos çalışması. İşte bu prasugreli yüklemeyin dedirten çalışma. Aslında esas ön yükleme yapılıp yapılmamasını inceleyen çalışma buydu. Burada nistemiyle gelen hastalar prasugrele veya plaseboya randomize edildi. Anjiyografi yapılana kadar. Anjiyografi yapıldıktan sonra bu ön yükleme yapılmayan gruba da tabii ki prasugrel yüklendi. Yani bu gerçek bir ön yüklemenin işe yarayıp yaramadığını araştıran, karşılaştıran bir çalışmaydı.
Prasugrel'in anjiyografiden önce hastayla karşılaşıldığında acil serviste verilmesiyle anjiyografiyi yapıp anatomiyi gördükten sonra prasugrel verilmesi karşılaştırıldı. Ve görüldü ki beklentilerin aksine, aslında beklentiler şöyleydi, ön yüklemenin iyi çıkabileceği yönündeydi. Fakat görüldü ki iskemik olaylardan kastettiğimiz kardiyovasküler ölüm, tekrar enfarktüs, inme, acil revaskülarizasyon ve glikoprotein 2B3A inhibitörü kullanımı. Yani iskemik olaylar, iskemiyle seyreden olaylar. Bunlar arasında bir fark olmadığı görüldü. Yani beklentimizin aksine ön yükleme yaptığımızda bu klinik olaylar, bu iskemik olaylarda bir azalma görülmüyor. Buna karşın kanama, tabii ki antitrombosit veya antikoagülan tedavinin kötü bir tarafı kanama, biliyorsunuz her zaman için önem verdiğimiz bir nokta. Kanamalarda artış olduğu görüldü, majör kanama. Arkadaşlar biz kardiyoloji olarak kanamalara uzun yıllar gereken değeri vermedik. Ama son yıllarda, son 5-10 yılda şunu fark ettik ki kanamaya bağlı ölümler, enfarktüse bağlı ölümler kadar önemli. Bu nedenle artık dikkat ederseniz büyük çalışmalarda majör kanama bir enfarktüs kadar önemli kabul ediliyor. Ve kanamada artışa yol açıyorsanız eğer yaptığınız tedavi yüzünden o zaman mortalite faydası sağlayamayabiliyorsunuz. Hatta tersi bile oluyor. O nedenle kanama çok önemli. Bunlar majör kanamalar. Yani hayatı tehdit eden kanamalar. Ölümle sonuçlanabilen kanamalar. Dolayısıyla ön yükleme yapılan grupta majör kanamanın daha fazla olduğu görüldü. Yaklaşık bakınız 2 kattan fazla bir artış var. Bu şeyi çalıştırabilirsem. %1.7'ye karşı 0.7. Mutlak rakam olarak da %1'lik bir kanama artışı var. Dolayısıyla akkoz çalışması bize ön yüklemenin faydalı olmadığını gösterdi. Peki bu acaba ön yükleme ile anjiyografi arasında geçen süreyle alakalı olabilir mi? Yani süre uzadıkça, anjiyo geciktikçe faydalı olabilir mi ön yükleme? Bu da analiz edildi. Görüldüğü üzere erken yüklenenler, daha doğrusu yüklemeden, şunu çalışmıyor mu? O yüzden mouse kullanacağız. Tamam. Bu sefer de oluyor. Tamam. Ekranı göstermiyormuş dijital ekran olduğu için. Gördüğünüz gibi anjiyografi, yükleme ile anjiyografi arasındaki süre uzadıkça bir fark yok. Yani o düşüncemiz süre uzadıkça ön yükleme işe yarar düşüncemizi de desteklemiyor bu çalışma. İster ön yüklemeyi yaptıktan kısa süre sonra, ister 24 saate varan sürelerde ön yükleme yapmış olun, bir fark olmuyor. Yani ön yükleme faydalı değil. İşte bu çalışma biraz önce 2015 kılavuzunda prasugrelle ön yükleme yapmayın önerisinin nedeniydi. Peki 2015 kılavuzu bize ön yükleme hakkında clopidogrel ve ticagrelor ile ilgili size bir şey söyleyemem demesine rağmen hepimiz, hem siz hem biz kardiyologlar olarak bu hastalara ön yükleme yapıyorduk. Neden? Elimizde bilimsel bir veri yok. Kılavuz da, o zamanki kılavuz, ön yükleme hakkında bir şey diyemem ama prasugreli yüklemeyin diyordu. Böyle bir pratiği nereden geliştirdik? Şöyle bir düşüncemiz vardı. Eğer biz antitrombosit tedaviye erken başlarsak, anjiyodan önce başlarsak, yani anjiyoya geldiğinde hasta antitrombosit tedavi yerleşmiş, oturmuş olursa, yüklemesini tamamlamış, etkinliği gerçekleşmiş olursa, girişime kadar o geçen sürede damar açıklığının daha iyi olacağını, işlem sırasında da daha iyi bir antitrombosit tedavi altında işlem yaptığımız için işleme bağlı enfarktüslerin daha az görüleceğini, erken stent trombozunun daha az görüleceğini ve bu damarla ilgili tekrar tıkanmanın daha az olacağını düşünüyorduk. Bunlar bizim teorilerimizdi. Ama aslında bir nokta daha vardı ki, ön yükleme yaptığımızda işlem sırasında kanama riski artabilir. Bu hastaların, daha sonra değineceğim, bir kısmı bypass'a gidiyor, kanama riski artabilir. Akut koroner sendrom diye yatırıp akut koroner sendrom çıkmayan hastalara bu ilaçları veriyoruz. Ona bağlı riskler var. Bypass'ta gecikmiyor. Yani potansiyel zararları da var. Bu konuya daha sonra geleceğim için çok uzatmayacağım. Bunları çok göz önüne almıyorduk. Evet, bunları düşünüyorduk ama bu potansiyel fayda, sol tarafı çok daha önem veriyorduk. O yüzden klinik pratiğimizde
kanıt çok kuvvetli olmamasına rağmen ön yüklemeyi rutin kullanıyorduk. Hatta ilginç bir şey oldu. Bakın 2015 kılavuzu ne diyordu bize? Ön yükleme hakkında bir şey diyemiyorum prasugrel dışında. Prasugrel'i yüklemeyin ama clopidogrel ve ticagrelor'la ilgili de bir şey söyleyemiyorum, yorum yapamıyorum diyordu. 2017'de aynı kılavuz güncellendi. Peki güncellenmede ne dendi o ön yüklemeye? Ticagrelor yoksa efendim clopidogrel'le ön yükleme yapabilirsiniz, sınıf 2A öneri. Bir önceki kılavuzda yorum yapmıyorum diyordu. 2017'deki güncellemede sınıf 2A. Sınıf 2A'nın ne demek olduğunu biliyoruz. Yani sınıf 1 kadar kuvvetli olmasa da bir öneri. Tedavi yönünde bir öneri. Peki ne değişti? Arada bir yeni çalışma mı çıktı? Hayır. Bunu özellikle koydum. Kılavuzlar her şey demek değil arkadaşlar. Yani kılavuzlar da uzman görüşü içeriyor. Bakınız aynı veri setiyle 2015 kılavuzu yorum yapmıyorum dedi. Aynı veri setiyle, aynı çalışmalarla 2017 güncellenmesi efendim sınıf 2A ile ön yükleme yapın dedi. Bunu da dikkatinizi çekmek istedim. Kılavuzlar hiçbir zaman kanun gibi görmemek lazım. Sadece NISTEM için söylemiyorum bunu. Genel yaklaşımımızda yani tıbba yaklaşımımızdaki noktada söylüyorum. Peki bunu da vurguladıktan sonra 2020 kılavuzu geldi. Bakınız bu sefer çok dramatik değişiklikler var. Ne oldu? Bir kere erken invaziv yaklaşım planlanan hastalara koroner anatomiyi görmeden rutin olarak P2Y12 inhibitörü başlanması önerilmez sınıf 3. Yani yapmayın. Uygulamayın. Sınıf 3 biliyorsunuz kontraindikasyon anlamında eski ifademizde. Dolayısıyla çok dramatik bir değişiklik oldu. Aynı zamanda tabi burada erken invaziv yaklaşım planlanan hastalarda tabiri sizi birazcık acaba bu az bir hasta grubu mu, özel bir hasta grubu mu diye düşündürebilir. Öyle değil. Günümüzde artık bütün dünyada NISTEMİ'ye erken invaziv yaklaşım uyguluyoruz arkadaşlar. Rutin olarak her yerde. Türkiye'nin hemen hemen her yerinde. Belki şöyle düşünebilirsiniz. İşte ilçedeki vesaire. Türkiye'de birçok değil her ilde artık anjiyografi laboratuvarı var. Büyük ilçelerde bile var. Olmayan yerler de ilçelere çok yakın. Örneğin ben işte memleketim olduğu için biliyorum, Dinar'ı biliyorum. Isparta'ya 45 dakika anjiyografi laboratuvarı var. Afyon'a 1 saat anjiyografi laboratuvarı var ve bu bilinçteki hekimler zaten bu hastaları hemen buralara yönlendiriyorlar. Yani artık hastaların anjiyografiye ulaşmaları Türkiye'de çok kolay, çok çabuk ve çok yaygın. Dolayısıyla erken invaziv yaklaşım günümüzde standart bir yaklaşım. Özel bir hasta grubuna uyguladığımız bir yaklaşım değil. Demek ki burada çok dramatik bir değişiklik oldu. Ön yükleme yapmayın artık. Üçüyle de. Yani prasugrelle de yapmayın, ticagrelor'le de yapmayın ve clopidogrel'le de yapmayın. Bu kılavuzda bir başka önemli değişiklik daha. Yine perkütan koroner girişime gidecek hastalarda ticagrelor yerine prasugrel'i tercih edin diye sınıf 2A öneri geldi. Peki kimlere ön yükleme yapabilirsiniz, yapmayı düşünebilirsiniz ki buradaki öneride dikkat ederseniz sınıf 2B yani çok kuvvetli değil. Erken invaziv yaklaşıma gitmeyecek hastalara kanama riskini de göz önüne alarak P2Y12 inhibitörüyle ön yükleme yapabilirsiniz. Bu daha çok 24-48 saatten geç invazive gidecek hastalarda bu da ön yükleme yapın değil bakınız. 2B yani yapabilirsiniz, yapmayı düşünebilirsiniz, yapmalısınız değil. Peki neden bu kılavuz bu kadar dramatik bir şekilde değişti? Burada birkaç önemli çalışma geldi. Bunlardan bir tanesi ISAR React 5 çalışması. Bu çalışma ticagrelor temelli tedavi ile prasugrel temelli tedaviyi karşılaştıran bir çalışmaydı. NIST akut koroner sendromda. Akut koroner sendromların tümünde özür dilerim. NIST grubunu ayrıca söyleyeceğim. Bu çalışmanın hipotezi aslında şöyleydi. Bu çalışmayı planlayanlar bu endüstriden bağımsız bir çalışma olarak yapıldı. Bir Alman grubu yaptı. Hipotezleri şuydu çalışmayı planlarken ticagrelor yaklaşımlı tedavi prasugrel temelli tedaviye üstündür. Hipotez bu şekilde. Beklenti bu çünkü. Çalışmaya hem ST yükselmeli hastalar hem ST yükselmesiz hastalar alındı. Az bir kısmı da kararsız anjinaydı. %40 kadarı STEMI, %46'sı NISTEMI, %13'ü de kararsız anjina. Yani %60 kadarı NISTEMI olmuş oluyor. NISTEMI AKS.
Primer sonlanımı çalışmanın ölüm, emay veya inme toplamında meydana gelen klinik olaylar idi. Hastalar ticagrelor veya prasugrel'e randomize edildi. Ticagrelor'a randomize edilen hastalar hemen yükleme yapıldı. Çünkü kılavuz ne diyor? Ticagrelor'u yükleyin. Değil mi? Bir önceki yorum yok diyordu ama 2017 update'i yükleyin ve klinik pratikte de biz bunu bu şekilde uyguluyorduk zaten. Klinik pratiğe uygun bir çalışma yapıldı. Madem biz bunu ticagrelor'u işlem öncesi yüklüyoruz, görür görmez acilde yüklüyoruz, o zaman o yaklaşımı prasugrelleri de anjiyo yaptıktan sonra yüklüyoruz. Anatomiyi gördükten sonra yüklüyoruz. O iki yaklaşımı randomize edildi hastalar. Dediğim gibi beklenti ticagrelor'un üstün çıkacağı şeklindeydi. Fakat beklenmedik bir şekilde prasugrel ile klinik olaylar anlamlı olarak daha düşük bulundu. Burada gördüğünüz gibi olay sıklığı 12 aylık, bir grupta %9'larda, öbür grupta %7'lerde anlamlı bir fark var. Peki kanama, acaba iskemik olayları daha fazla azaltıyorsa kanama da o grupta, o ilaçta daha fazla olur mu? Hayır, böyle bir şey de görülmedi. Gördüğünüz gibi rakamsal olarak prasugrel grubunda daha düşük ama istatistiksel olarak ilk grupta da benzer bir kanama oranı görüldü. Dolayısıyla prasugrel temelli bir yaklaşım, ön yükleme yapmadan, anatomiyi gördükten sonra yükleme şeklindeki bir yaklaşım, ticagrelor temelli hastayı görür görmez, tanı koyar koymaz yüklemeye göre iskemik olaylarda daha az iskemik olaya yol açıyor. Kanamada da büyük bir fark gözlenmedi. İşte bu ishal reak 5'in bu sonuçları biraz önce kılavuzda bahsettiğim o iki öneri değişikliğine yol açtı. Bir tanesi ön yükleme yapmayınız. İkincisi de sınıf 2A öneriyle prasugrel'i ticagrelor'a tercih ediniz. Peki sadece bu mu bu öneriyi destekleyen çalışma? Pardon, ona geçmeden şunu da hatırlatayım. İshal reakta bütün hasta grupları ST yükselmesi, ST yükselmesiz ve kararsız anjina alınmıştı. Sadece nistemi hastalarını içeren alt grubun o %46'ydı biliyorsunuz. Onun da ayrıca bir analizi yapıldı. Acaba bu çalışmanın toplamı için olan sonuçlar, bulgular nistemi grubu içinde geçerli mi? Evet, aynı sonuçlar olduğunu görüyoruz. Bakınız iskemik olaylar prasugrel'de daha az, kanama ikisinde benzer. Dolayısıyla nistemi alt grubu da ana çalışmayla aynı. Bunun dışında kılavuzun bu önerisini destekleyen, aslında kılavuz yayınlandığında bu çalışma henüz yazıldığında, 2020 kılavuzu yazıldığında bu çalışma yayınlanmamıştı. Fakat kılavuzu yazanlar belki bu çalışmayı yapan kişilerle görüşüp ön bilgi aldılar mı bilemiyoruz. Diğer bir çalışmada Dubius çalışması. Bu çalışma da yine endüstriden bağımsız olarak yapıldı. İtalyanlar yaptı bu sefer. Niste AKS hastaları alındı bunlara sadece. ST yükselmeliler değil, ST yükselmesiz akut koroner sendromlar alındı. Ön yükleme yapılan ve yapılmayan gruba randomize edildi. Burada ön yükleme yapılıp yapılmaması ticagrelor ile yapıldı. Yani ticagrelor'un çalışması yoktu. Bu çalışmayla ticagrelor'un ön yüklemesinin faydalı olup olmadığı da özellikle incelenmiş oldu plaseboya karşı. Ön yükleme 700'er hasta var. Toplamda 1500'e yakın hasta. Orta büyüklükte bir çalışma. Primer iskemik olaylarla kanamayı beraber değerlendiriyor bu çalışma, dikkat ederseniz. Yani hem kanama hem iskemik olaylar beraber değerlendiriyor. Burada tabii pre-treatment değil de upstream, downstream ifadeleri kullanıldı. Upstream demek pre-treatment uygulanması demek. Yani ön yükleme yapılması demek. Downstream ise anjiyografiyi gördükten sonra yapılması demek. Görüldüğü gibi ticagrelor ile ön yükleme yapılmamasına göre bir fayda sağlamıyor. Dolayısıyla Dubius çalışması, kılavuz yayınlandıktan sonra yayınlanmasına rağmen kılavuzun önerilerini destekledi. Son bir destekte SCAR registrisinden geldi. Bu bir randomize kontrollü çalışma değil. Gözlemsel bir çalışma ama gözlemsel çalışmaların avantajı tabii ki birçok dezavantajı yanında bir de avantajı var. Çok yüksek hasta sayılarına ulaşabiliyoruz. Yaklaşık 60 bin ön yükleme yapılan hastayla işte 5.000 civarında ön yükleme yapılmayan hastayı karşılaştırdı. Dikkat ederseniz biraz önce de söylemiştim. Elimize çok kuvvetli veri olmamasına rağmen ön yükleme standart tedavimiz haline geldi. Bu registry'de, bu kayıt çalışması onu gösteriyor. Hastaların 60 binine ön yükleme yapılmış, 5 binine yapılmamış. Genel uygulamamızı gösteriyor ki 2010-2018 arasındaki bir dönemi kapsıyor bu.
Peki bu kayıt çalışması bize neyi gösterdi? Tabii kayıt çalışması olduğu için ön yükleme yapılanlarla yapılmayanların klinik özellikleri aynı değil. O nedenle olay sayısı, olay sıklığı, örneğin ölüm, işte stent trombozu, ön yükleme yapılanlarda az görülmekle beraber hasta özelliklerine göre istatistiksel düzeltme yapıldığında ön yükleme yapılanlarla yapılmayanlar arasında bir fark yok. Hatta odds ratio, risk oranı ön yükleme yapılanlarda biraz daha fazla istatistiksel anlama ulaşmamakla beraber. Dolayısıyla SCAR kayıt çalışmasının sonuçları da bu yeni kılavuz önerisinin uygun olduğunu destekliyor. Peki bizim o önceden düşündüğümüz aksine neden ön yükleme NIST AKS'de ST yükselmesiz akut koroner sendromda işe yaramıyor? Bir kere arkadaşlar ST yükselmesiz akut koroner sendrom ST yükselmeli enfarktüs gibi homojen değil. ST yükselmeli enfarktüs homojen bir grup ve onlar da anjiyoyu aldığımızda hemen daima bir damarı tıkalı buluyoruz ve girişim yapıyoruz. Halbuki ST yükselmesiz akut koroner sendrom heterojen bir grup. Bunların %60-70'ine ancak biz girişim yapıyoruz anjiyo yaptıktan sonra. %15 kadarına tıbbi tedavi uyguluyoruz. Yani darlık buluyoruz, darlıklar görüyoruz ama girişim yapacak bir damar bulamıyoruz veya uygun bulmuyoruz ya da darlık miktarını uygun bulmuyoruz. Dolayısıyla %15'ine tıbbi tedavi uyguluyoruz. %10 kadarına, %11 kadarına bazı çalışmalarda bu rakam 3 aşağı 5 değişebiliyor. %10 kadarında aslında akut koroner sendrom olmadığını görüyoruz. Yani hastaya biz yanlış tanı koymuşuz. Kararsız anjina demişiz veya ST yükselmesiz MI demişiz ama hasta bu değil. Başka bir nedenle onun troponini yükselmiş, başka bir nedenle EKG'si oynamış, yanlış tanı koymuşuz. Bu hastaların giderek bu oran düştü. Eskiden daha çoğunu bypass'a gönderiyorduk. Artık günümüzde perkutan girişim tekniklerinin gelişmesiyle bypass'a giden hasta oranımız çok azaldı ama hala nistemi hastalarının %10'a yakınını, %7'sini bypass'a gönderiyoruz. Şimdi bu durumda ne yapmış oluyoruz biz ön yükleme yaptığımızda? %30 hastada aslında o anda güçlü bir veya ikinci bir antiplaterete ihtiyacımız yok. Bir kere %10 hastaya koroner arter hastası olmadığı halde, akut koroner sendrom olmadığı halde ikinci bir antiplatelet tedavinin riskini yüklemiş oluyoruz. Kanama riskini. Artı bypass'a gidecek hastalarda bypass sırasındaki kanamayı artırıyoruz. Bir kere cerrahların en büyük korkusu bizden P2, Y12 almakta olan bir hastayla ameliyat yapmalarını istememizdir. Bunu hiç istemezler. Çünkü kanama riski çok belirgin olarak artar. Ya da bundan kaçınmak için bypass'ı geciktirirler. 4 gün, 5 gün bekleyelim bu ilacın etkisi geçsin diye derler. O zaman da bu sefer hastayı acil bypass gereken hastada kanama riskinden kaçacağım derken iskemik olay riskine sokmuş oluyoruz. Dolayısıyla bu heterojen bir grup. Aslında bu slide başta da göstermiştim ama iki altına tablo ekledim gördüğünüz gibi. Neden bizim o önceki mantığımızın işlemediğini çok iyi gösteriyor. Biz ne demiştik? Potansiyel faydaları var. Slide'ın sol tarafı. Potansiyel zararlar var. Preprosidal kanama riskini artırıyor. Bypass'a bağlı kanamayı. NIST AKS çıkmayan hastalarda gereksiz tedaviye bağlı kanama riski ve bypass'ta gecikmenin riski. Olay sıklığının da faydası da olabilir. İşte iskemik olaylar azaltabilir. Ama olay sıklıklarına baktığımızda bakınız potansiyel fayda elde etmeyi umduğumuz olay sıklıkları 1000 hasta başına haftalık %1'lik rakamlarda. Buna karşın 1000 hasta, %1 yanlış söyledim, 1000 hasta başına haftalık mutlak rakam olarak 1. Ama zarar kısmındaki olay sıklığı 1000 hasta başına haftalık 14'lerde, 26'larda, 20'lerde yani çarpan etkisi çok fazla. Dolayısıyla sağ taraftaki ufak bir zararınız sol taraftan gelecek büyük bir faydayı bile sıfırlayacak özellik taşıyor. Bir başka özellik, bakınız konuşmanın başında demiştim ki PCI Cure'de klopidogrel ön yüklemesi iyi çıkmıştı. Tam bir ön yükleme çalışması olmasa bile ama 6 gün beklenmişti orada hastalar. Yani 6 gün boyunca anjiyo yapan, şimdi artık günümüzde böyle bir şey yok. Birçok NIST AKS hastasına ilk 24 saatte anjiyografi yapılıyor artık günümüzde. Yapılmayan kimler olabilir? Cumartesi gelen hastaların bir kısmı. Orada bile birçok klinik eğer hasta riskliyse,
hastanın hemodinamisi risk altındaysa, başka aritmisi varsa, kalp yetmezliği varsa vesaire hafta sonu da anjiyo yapıyoruz artık. Dolayısıyla ilk 24 saatte anjiyo yapmadığımız çok az hasta var günümüzde. Bu son slaytım, biraz süremi de aştım farkındayım. Bütün bu çalışmaları ve o teorilerimizi toparladığımızda elde ettiğimiz veriler bize neyi gösteriyor? ST yükselmesiz akut koroner sendromlarda artık P2-Y12 başlamak için acele edilmemeli. 24 saat içerisinde koroner anjiyografi yapılacak hastalarda, ki çoğu hasta artık bu gruba giriyor, anjiyografi sonrasında başlanmalı. Yani acil serviste artık P2-Y12 yüklemesinden vazgeçmemiz gerekiyor ST yükselmesiz akut koroner sendrom hastalarında. Birkaç kere vurguladım, tekrar vurguluyorum. ST yükselmeli de böyle değil. ST yükselmeli de görür görmez yükleyeceğiz. Ama ST yükselmesiz MI veya kararsız angina düşündüğümüz hastalarda artık anjiyografi yapıldıktan sonra yüklemek gerekiyor. Sadece aspirinle o aşamaya kadar aspirinle gitmek gerekiyor. Peki acil serviste hiç mi yüklemeyelim? Kimse medikal izlenecek hastalarda yükleyebilirsiniz. Yani bu hasta kararınız medikal izleyeceğim. Ben bu hastaya anjiyo yapmayacağım. Bir grubumuz var böyle, çok az da olsa bir gruba biz anjiyo düşünmeyebiliyoruz. Öyle bir gruba giriyorsa yükleyebilirsiniz. Medikal izleyeceğim ben bu hastaya, invazive gitmeyeceğim, hiçbir şekilde anjiyo düşünmüyorum diyorsanız. Ya da 24 saatten sonra anjiyografi yapabileceğimiz hastalarda ön yükleme yapabilirsiniz. Ki burada bile kılavuz biliyorsunuz 2B diyor buna. Evet, benim bu konuyla ilgili size söyleyeceklerim bunlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hocam çok teşekkürler. Gayet güzel, net bir anlatımla bizi aydınlattınız. Şimdi arkadaşlar tabii ki çok akut koroner sendrom acilin ana konularından biri olduğu için hepimizin az çok bu konuda bir deneyim, bir tecrübesi ve uyguladığı bir yöntem var. Şimdi son kılavuzlarda özellikle hocamızın da vurguladığı gibi non-ST MI'larda hani biz koroner anjiyo yapılmadan önce o zaman P2-12 inhibitörü eklemeyelim tedaviye konusunu tekrar vurguluyoruz. Bunun dışında ama eğer ST elevasyonlu MI görürsek burada da çok acil olarak bunları tedaviye ekliyoruz. Hatta kılavuzlara göre klavidokral, pirasiküler ve ticagrol konusunda da onlara biraz belki değindik onlara da ama hani pirasiküllerin de bu konuda biraz daha öne çıktığı yerler olduğunu görüyoruz. Nazmiye, evet, Fransa deneyimlerini paylaşacak yine belki bizimle. Evet Nazmiye. Mikrofon alalım. Çok teşekkür ederim. Sunumunuz çok güzeldi ve tamamen hocama katılıyorum. Bizim orada da Fransa'da da kardiyologlar bize kesinlikle non-STEMI hastalar için aspejik, yani aspirinden başka bir şey vermiyoruz. Yani 250 miligram yüklüyoruz ve direkt acilde tabii ki biyoloji falan hepsi yapılıyor ve kardiyologlara emanet ediyoruz. Bir sorum vardı. En erken anjiyo kusura bakmayın, Türkçe'de bazen kelimelerimi arıyorum ama en erken ne kadar sürede anjiyo yapabiliyoruz Türkiye'de? Özellikle non-STEMI için onu merak ediyorum. Şimdi NISTEMI'de bir kere hastanın bazı özellikleri varsa eğer ilk 2 saatte anjiyo yapmak lazım. Aslında onlar STEMI gibi düşünüyoruz. ST elevasyonlu Evet. gibi. Bunlar kimler? Hastanın hemodinamisi bozuksa, kalp yetmezliğindeyse, malin aritmisi varsa, yani hasta VT'ye girip çıkıyorsa, bu hastaları sanki ST elevasyonla MI'ymiş gibi 2 saat içerisinde almanız gerekiyor ve bunun gecesi gündüzü hafta sonu yok. Yani bu bize kalmış bir şey değil. Onun dışında hastalarda elektro değişikliği var veya troponini pozitifse, yani ST yükselmesi MI ise ilk 24 saat içerisinde anjiyo almak gerekiyor. Biz Türkiye'de peki klinik pratiğimiz nasıl? Birçok merkez eğer bunlar bir de 24 saat içinde, 24 saat sonra değil, yani hemen de alabilirsiniz. Biz gece saatinde gelmişse, mesai dışında gelmişse bir ST yükselmesiz MI, bu çok yüksek riskli gruba girmiyorsa ertesi gün anjiyo alıyoruz mutlaka. Cumartesi gelmişse ve hastayı değerlendiriyoruz. Yine yüksek risk yoksa pazartesiyi bekliyoruz açıkçası. Ama bir sıkıntı varsa hafta sonu gelip alıyoruz.
Mesai saatinde gelmişse zaten alıyoruz hemen. Ben o zaman size Fransa'daki pratikleri paylaşayım. Gece 2-3 gibi non-STEMI ise gerçekten kardiyologumuzu yatağından çıkartmak çok zor. Kalkmıyor, gelmiyor. STEMI için hiç sorun yok. Ama non-STEMI için gerçekten geceleri, hafta sonları çünkü gündüz olduğu için problem olmuyor. Yani 24 saat içerisinde yapılıyor. Fakat gece acı çekiyoruz onları uyandırmak için. Ama zaten endikasyon yok. Yani NISTEMI'de, ST yükselmesizde o saydığım 3 kriter yoksa gece anjiyo yapmaya lüzum yok. Evet, katılıyorum aynen. Evet, Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Biraz vakit problemimiz oldu ama orada arkada oraya da bir söz verelim. Hemen arka tarafa toparlayalım. Konu önemli olunca iki defa şey yapmak lazım herhalde. 2 Merhaba saat. hocam. Evet, buyurun. Halit Karakısa, Ok Meydanı SSK'dan. Biraz konu dışı olacak ama sorum şudur. ST elevasyonunu MI'den kardiyologlar hani acil anjiyoyu alacakları için neredeyse aspirin harici bir şey yüklemeyin. Biz anjiyoda gerekli tedaviyi başlarız diyorlar. Bu ne derece uygun ya da İkinci soru da şu, hasta kardiyolojiye devrolana kadar bir komplikasyon gelişirse acilcinin yasal sorumluluğu nedir? Ben çok anlayamadım. Biraz buraya boğularak geliyor ses. Öyle bir... Hocam ben şey yapayım. Bulunduğu hastane özelinde tabii bunları ifade etti. Kardiyologlar aspirin verilmesine bile müsaade etmeden hemen anjiyo alın biz yapalım pozisyonu alıyorlar. Bu doğru mu diyor. İkincisi de yani biz bunu yapmadığımız zaman bu tedavi yasal sorumluluğumuz olur mu? Aslında benim de tabii cevaplamam gereken bazı şeyler var ama öncelikle hocamıza Yani iletelim. ST yükselmesinde benim kanaatim tanı koyar koymaz. Yani siz EKG'de ST elevasyonunu gördünüz ve klinik tablo EMA'yı düşündürüyor. Zaten ST yükselmenin EMA'nın tanısı nedir? Klinik tabloya uyumlu olması artı ST elevasyonu olmasıdır. Burada hemen aspirini çiğnetmelisiniz. P2-12'yi yüklemelisiniz. Yani burada kardiyoloğu beklemek doğru değil bence. Kardiyoloğun da beni bekleyin demesi de doğru değil. ST yükselmeli de. Ama ST yükselmesizde artık kardiyoloğu beklemek değil, anjiyoyu beklemek lazım. Bırakın kardiyoloğu beklemeyi. Yani kardiyolog da acile gelip başlamaması lazım. Siz ona başlamaya kalkarsa ST yükselmesiz enfarktüslü hastaya veya kararsız anjina hastaya P2-12 başlayın derse siz itiraz edebilirsiniz. Niye başlıyorsun? Daha anjiyosunu yapmadın ki bu hastaya. Artık kılavuzlar buna sınıf 3 diyor diyebilirsiniz. Anlatabildim mi acaba? Yani kardiyolog da başlamayacak. Bu acilci meselesi veya kardiyolog meselesi değil. Anjiyoyu görmeden başlamamak lazım. Bilmem sorunuza cevap oldu mu? Çok teşekkürler. Ben şunu ilave edeyim. Hani yasal sorumluluk aslında şu var. İlk tıbbi temas kavramını ben söylemiştim daha önce. Bu ilk tıbbi temas kavramı devam ediyor ve hiçbir zaman biliyorsunuz yani en azından sizin hastanedeki kardiyologlar için söyleyelim. Onlara şunu önerebiliriz. Eğer öyle istiyorsanız kardiyoloji olarak acilde bekleyin. İlk tıbbi teması siz yapmak istiyorsanız beraberce yapalım. Onun dışında onların böyle demeleriyle biz bu şekilde davranamayız. Beraber çok hocamızın çok net ifade ettiği gibi bu işin bir bütün içinde olması lazım. Tabii. Yani hastanelere özel uygulamalar yapamıyoruz. Yani ben tıbbi burada şunu birimler- da ekleyebilirim hocam. Tabii ki. Biz zaman zaman böyle büyük değişiklikler olduğu zaman acildeki hocalarımızla veya işte oradaki bütün ekiple bizim ekibimiz, asistanlarımız dahil bir araya geliyoruz. Bu strateji değişikliğini konuşup beraber hareket etmeye çalışıyoruz. Çünkü bizim uyumumuz çok önemli. Bizim aramızdaki uyumsuzluktan zararı hasta görür. O nedenle yani bütün branşlarda sizin uyumunuz çok önemli ama kardiyolojide uyum çok çok daha önemli. Çünkü oradaki gecikmeler ölümle sonuçlanabilecek gecikmeler. Bazen ST yükselmenin enfarktüs bir hastada 10 dakika bile ölümle sonuçlanabilecek bir gecikme demek oluyor. Kesinlikle katılıyorum. Yani şuradan vazgeçmeyelim arkadaşlar. Yani ilk tıbbi temas sorumluluğu bizdeyse onu vermek zorundayız. Yani adli sorumluluk dediniz ya. Hani böyle bir şey olursa görevini yapmamış olur musun? Olursun tabii. Yani bunu açıklayabilmen gerekiyor. Yani ben niye vermedim cevabını verebilmemiz gerekiyor. Bilimsel olarak bunu vermemiz gerekiyor. Mesela kılavuzlarda çok net hani uzman görüşüne bırakılan şeyler vardır. O zaman siz o inisiyatifi alabilirsiniz. Ben bu hastada kullanmayı uygun görmedim diyebilirsiniz. Ama eğer bu uzman görüşüne değil de hani daha 2A, 2B genel olarak biz kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Bu konuda da hani ciddi bir
problem yaşamıyoruz. Ortak hareket edilme. Hatta belki bir sonraki süreç bunun ambulansa verilmesi. Hocamız da zaten bahsetti. Yani biz aslında ilk tıbbi temas eğer ambulansta sağlanıyorsa ve MI teşhisi, akut ST elevasyonlu MI teşhisi ambulansta konuyorsa zaten acilci, acil, kardiyolog dememesinin altında da o yatıyor. İlk tıbbi temas kavramı bunu açıklıyor. Çok teşekkürler. Konuyu açacak. Çok Yan yana evet. olduklarına göre Buyurun. tek soru haline getirebilirler. Evet. Şaka yapıyorum. Merhaba hocam. Doktor Nihat Kartal Lütfü Kırdar Şehir Hastanesi'nden. Çok teşekkür ederim sunumunuz için en başta. Hocam klopidogrelin peki yeri, yani sunumun sonuna doğru sürekli çalışmalar ticagrelol'la prasugrel'i karşılaştırıyordu. Peki klopidogrelin ne kadar yeri var? Bizde daha sık kullanılan bir ajan. Şöyle, akut koroner sendromda artık güçlü diyoruz biliyorsunuz. Ticagrelor ve prasugrel'e güçlü P2Y12 diyoruz klopidogrel'e karşı. Akut koroner sendrom hastalarında en az bir ay bunları vermek gerekiyor. Hatta bir seneye kadar kılavuzlar uzatıyor, 6 ay ileriki sene. Özür dilerim, mikrofona uzak durmuşum. Dolayısıyla teorik olarak prasugrel veya ticagrelor akut koroner sendromuna güçlüleri seçmek gerekiyor. Kılavuz önerisi böyle. Ama Türkiye'de böyle bir pratik olduğu da gerçek. Eğer klopidogrel yükleyecekseniz de 8 tablette, yani 600 miligram yüklüyoruz biliyorsunuz. Böyle bir durum var. O konuda haklısınız. Yani bir uygulama farkı var Türkiye'de. Nihat teşekkürler. Bu konuda ben de özellikle bu vurguyu yapmak istiyorum. Yani aslında kılavuzlarda hani öncelikler belirlenmiş. Orada da klopidogrelin bu şekilde bizim yaygın alışkanlığımız gibi olmadığını düşündüren bazı şeyler var, ifadeler. Ama biz eğitimlerle gerçek durumlarda doğru hastaya doğru tedavi üzerine bu eğitimlerin üzerine gitmeye devam edeceğiz. Yani o konuda haklısın. Ama gerçekte böyle mi olmalıydı? Hocamız da ifade etti. Avrupa kılavuzu klopidogrel için prasugrel veya ticagrelor yoksa aynen bir ifade, vurgusu var. Aynen ifade o şekilde geçiyor. Eğer prasugrele veya ticagrelor'a ulaşmazsan klopidogrel ver diyoruz ama bizim şu andaki uygulamamız böyle değil. Ama klopidogrelin de ilk seçenek olduğu yerler var. Onları da ifade ediyoruz. Yani ama MI varsa, ST elevasyonlu MI varsa şu andaki kılavuz bilgisi prasugrel ticagrelor ulaşamadın klopidogrel şeklinde. Yani Türkiye ulaşamadın sınıfına giriyor biraz. Yani ulaşamadığım sınıfı varsa ona giriyor. Bu eğitimler de bunun için zaten arkadaşlar. Çok teşekkürler. Hiç ara vermeyeceğiz. Çok önemli bir bölüme başlayacağız. Geriatrik acille ilgili ve burada çok önemli bir proje açılışta sizinle paylaşacağım. SEFMI projesini yaptık. Bu bölümü yönetmek üzere çok değerli hocalarımız ta Meksika'dan bizlere katıldı. Zaten acil ailemizin bir üyesi gibi. Sayın Jesus, biraz isimler şey oluyor değil mi? Bir dakika. Sayın Jesus Daniel Lopez. Doğru değil mi? Evet ve Tapia. Evet Tapia. Jesus Daniel Lopez Tapia'yı buraya çağırıyorum ve Mustafa Kişaplı hocamızı buraya çağırıyorum. Good afternoon. Thank you very much, Dr. Bashar. It's really for me a great honor to be here with you. I think, and I am sure, this is the most important conference in the world. Thank you. I was in many conferences around the world. Definitely, it is the most important. Congratulations. Herkese merhaba. Ben Türkçe başlayayım istedim. Karar veremedim bir an. All of you welcome. In this section, we will start with the geriatric emergency medicine. So, first of all, this is, as you know, all of the people is going to getting age. So, we are all getting elder. So,
this is so important session also for our Congress. First of all, I wish you the best after the COVID situation we are here. This is so important also. So at this combination with this COVID-19 and geriatric patient, important point of ER management, Mr. Srinath Kumar, please to the stage. Yes. Dr. Srinath Kumar is of the group head in emergency services, and is the treasurer in IFEM, and academic chair in SEMI and MBA. Good evening, everybody. It's always a pleasure to be in Turkey. And as my other senior speakers told, and my colleagues were telling, that this has become a second home for all the other nationals. Since 2015, we are here, and the hospitality is great, and the people who are involved in all the conferences right from 2015 till date, year by year, Professor Bashar has grown as the tallest leader of emergency medicine in the world. I should tell that because a lot of countries have been involved, and they've given a lot of expertise to you all, and they bring in a lot of scientific fiesta material to you. So today, I'll be speaking about COVID and geriatrics, which is very, very near to our heart, and we have seen so many patients dying because of COVID in our country and elsewhere in the world also. So it has begun, we all know where it started and where it is ending, and over the next few slides, you're going to see why it has been very important as a geriatric patients to be with the poor outcomes. So by now, we all know that there is more than 21.9 crore people who are being affected with COVID, and globally there were 45.5 lakhs patients who died because of COVID. So you see the earliest data which had come in February 11, 2020. That is, you can see there how many patients were dying because of COVID, and regarding the fatality, you can see it again, it is 80 plus years. And if you take the whole population 60 plus and more, you can see that the total deaths were mainly in the elderly age group. And in India, when it was started itself, we came to know that most of the mortality was in the elderly age group. So initially, we know how to look into the patients and what are the things we have to do. And we were discussing in the emergency and triaging the patients accordingly based upon the mild, moderate, and severe symptoms and where they have to go for the critical care. And when it came to the geriatric population, again, the number of comorbidities, we know that it is more in case of the elderly population, and accordingly the death was also high in case of elderly patients. And if you see the COVID-19 hospitalization and deaths by age, it's clearly, again, you can see that as it increases, you can see that 0 to 4 years, it is 4 times lesser. When it goes to 65 plus years, if you put all together, you can see that nearly 20 times more the patients were dying because of their comorbidities alone. So what was the most important thing? We as emergency physicians are the most important bridge between the patient and into the admission into the hospital. When you triage the patient on the right way in the emergency department itself, you're going to give the best care for the patients. So as per the CDC, when you see there, out of 10 deaths they have seen, there are 10 patients who are dying in the hospital. Out of that, 8 were belonging to the elderly age group, which is again alarming for everybody. And even in age distribution, if you see in India also, it was correlating with it. And then the hospitalization requirement and the comorbidities and the death ratio were again, when you see the whole data, it was reflecting again on the elderly age group. So why it is implicated? Because mainly we know the changes in the airway. In the geriatric age group, we know that there is a changes in the airway. And when the elders get affected and the airway is getting compromised, and there itself, you're going to lose them. So in the next slides, you are going to see how we are going to manage these patients in the emergency. That is what. And comorbidities, you can see hypertension and diabetes. 1 in every 5 people is an hypertensive or a diabetes. Accordingly, the death was also very common with them. So when the patients
with the geriatric age group presenting with comorbidities, especially 1 or 2 comorbidities itself, was increasing the mortality and the morbidity of the patients. So, and the immune reaction, we know that all these people usually take the influenza flu vaccine at this particular age group, and there was a notion that, okay, influenza virus vaccine is taken, the elderly people will not get affected. That was not true. And it showed that they are not being spared even if they take the influenza vaccine. And these were the risk factors and the pathogenic factors, mechanisms which are underlying, especially why this particular slide will explain you why the geriatric age group was having a higher mortality, especially because of the cytokine storm which was happening. And again, this another slide which shows you with every morbidity and comorbidity is present with the elderly age group, it was adding up by 2 times, 3 times, and 4 times. That is the reason why it was important for us in the emergency department to look into them. And then you can see again the age distribution and the deaths. You can see there 50 plus age group. You see there it is almost 27.3% was the total deaths. If you take 100 patients who visit the emergency or the hospital with the COVID-19, and you see there it is 27% of them who died because of COVID in the age group. And if you see in early data itself in my country, in India, so you see by that male population was more affected and more deaths were very common than the female population. And again, the localization of the ACE inhibitors, which was also again shown that it was indicated and it was implicated in the death of the elderly age group. And again, this slide shows you the gender distribution as of 14th October 2021 in Indian ICMR data. That is what we take care of. And you see that the male population was 60%, and it is almost 16 crores which was getting involved, whereas the female population, it was only the 10 lakh people who are getting. And clinical presentation is very important as well as in the geriatric age group. You have to see that. And they commonly present still with the respiratory systems than the other comorbidities wherein you see in a younger age group population. And among the elderly population, when a patient is telling that, I used to get calls because I was one of the nodal officers for one of the largest chain of hospitals, where we saw about 25,000 to 30,000 patients totally, and we used to get about 800 to 900 patients who are coming daily on a daily visits to get checked whether they have COVID or 19. And then we looked into why this is again important, why the disease is prevailing in seniors. There was this was done in all the major capital cities of the country, and you can see that it is mainly because of the lockdown which made it more trouble for them than the youngsters, because they could not contact anybody, they could not speak to anybody. So how better we did in our country was the COVID care centers which came out, especially for the geriatric age group population. We created them. We set the norms to them and said that, okay, these are the people whom we have to admit and take care of them, but remotely monitoring, which my next speaker will be telling about how remotely monitoring was helpful for the COVID-19 patients. So then we had a dedicated entry for both young patients and elderly patients, because we felt that triaging is important in the elderly patients, even though they present with a lower amount of saturation, say 85, 86%, that was very bad for them. Whereas in a youngster, if they go down to 80% also, they were not showing that much of an outcome difference. And then we set up our own protocols. So we started writing the protocol right in the first stage itself, before the first phase of the COVID-19 itself. So this helped us how you are going to triage the patients, where you are going to triage the patients, and what best we have to see. And then we started looking into the mild, moderate, and the severe symptoms based on the lab findings which we had within the patient coming into the emergency department. And then we treated them accordingly, and we started dedicating a protocol for each and every kind of a patient who gets into the emergency department, whether they require steroids, whether they require oxygen, because in the second wave it was hit very badly for my country, especially during the April, May, June. There was lack of oxygen. So initially in the first phase, we used to give oxygen abundantly and in high flow oxygen, 60 liters per minute, 70 liters per minute. Then what we did, we did better in the second wave. We started controlling the use of oxygen.
because of oxygen itself, there was a lot of, fire accidents were too many in the smaller hospitals. So we thought that giving oxygen only is not important. You should give other medications also. And then the comorbidities and the complications. Based on the comorbidities, we based them, we triaged them, and then we give them the treatment as per the hypertension or diabetes, start them the early protocol, early medications. That is how it helped. And even discharge policy, if you keep the elderly in the hospital for more than 10, 12 days, they were getting very stressed out, and their mental agony was also very bad. So what we did was we used to early discharge them. If the saturations were coming up to 91, 92%, home oxygen was the one which we gave them, and we kept them in the house and monitored them remotely. And documentation was very important in the emergency, because we were seeing about 200 to 250 patients a day in the emergency itself. And this is apart from the non-COVID patients. We had to take care of the non-COVID as well as the COVID patients. So this made our life more harmful. So what we did was we developed a standardized documentation policy wherein anybody, even an MBBS, not required to be an emergency physician, just an MBBS student can get into the hospital. He can also follow. We were making him write simple case sheets, and so that we know where this patient has to go. So we all know that the respiratory system, initial phase, we started using the transparent boxes, all those things. Then there was a change. This was not required. So we changed the whole system. So we started using directly the PPE, started intubating them without any kind of a protection. Then the cardiac arrest protocols, which was very important. We could not follow the regular cardiac arrest protocols. We cannot give mouth-to-mouth respirations. We have to keep training the other people who are coming into the emergency department. So how better we change the protocols? So this is how we made a change and taught them. Everybody thought that chest X-ray is not important. CT scan is important. No. Chest X-ray still stood an important phase, and you can see here 72 years old female who presented to emergency department. We cannot move them to CT scan because the saturations were for 50%, 60%. We have to intubate them, shift them. It's a very high risk. So still chest X-ray stood live, and we could diagnose the patients with the thing. And especially with the point-of-care ultrasound mission, which we all follow in the emergency department, it became a very handy tool. And the GE people gave good number of ultrasound missions to us, and we saw that how we can diagnose these patients, get into the B lines, and then wrote a protocol for it. So the patients who coming into emergency department need not undergo the regular CT scan facility until and unless it is required. You do the focus, you see to them, and then transfer the patients. So again, in the same way, we wrote the protocol for the critical care services, when the patient has to be intubated, when the patient has to be extubated, and how the patient has to be sent out to the home. Lastly, vaccination. That was a miracle thing which happened all over the world, and that saved a lot of lives, especially in the second wave. Because during the first wave, after that when the vaccine came, we were all targeting about the geriatric population. But how better we did was, because the geriatric population was not able to come to the hospitals, so we started something called as vaccination of wheels. This whole thing became a big one in our country, and even the health ministry started adopting it, and they said that this is the best practice which has happened, and they even awarded us that such a protocol which we changed it, and we made it look into how easily. This was one of our chief minister who was inaugurating it, and he said he himself utilized the services going into the remote area, giving the vaccination for the geriatric age group. So that is how we could make it totally a different one, and we could reduce the mortality. If you see the overall mortality in the country, it was standing still 3 or 4%, but the 3 or 4% was still high for us. And when you see there was a geriatric population which was having a high number of death in the first wave, which changed in the second wave. So teamwork, there is no change. You should have a teamwork either in your emergency or outside the emergency. Teamwork is the best one. Have the core team with you and practice accordingly. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Srinath. If you want, we can have the questions at the end of the session, okay? And then Professor Danikar Alimov. He is director from the National Center of Emergency Medicine
in Uzbekistan. Good evening, dear colleagues. First one, I want to say for organization for this conference, it's very good and we are happy to be here with our colleagues from Uzbekistan. Let me introduce today presentation about telemedicine and innovative practice in geriatric patients management in emergency room. Recent studies have shown a progressive increase in emergency visits, which is much more noticeable in the elderly population. In fact, some studies mention that up to 25% of all emergency visits correspond to elderly patients. In general, they spend more than 15% of all consultations and almost 50% of all admissions to intensive care units. Therefore, some authors mention that the emergency units are aging. In the United States, the Center for Disease Control and Prevention reports that there was an increase in the absolute number of visits to the emergency department, with the group of people over 65 years of age who had the highest frequency of visits. Elderly patients are 4 to 6 times more likely to be admitted to an emergency unit than a non-elderly patient. When the coronavirus disease pandemic was declared an emergency in the whole world in March 2020, emergency departments anticipated or directly experienced a surge of COVID patients. Most of them were elderly patients in the different conditions. At the same time, the number of hospital visits by non-COVID ages patients didn't decrease at all. To manage the surge, it has to be setting up alternative sites for triage and testing, configuring waiting rooms to promote social distancing, changing staffing models, and implementing rapid cleaning and disinfection procedures. While many of the strategies have been part of the disaster response playbook for decades, the use of telecommunication technology to support care delivered at a distance emerged as a leading strategy for the first time. Most commonly, this was in the form of telecommunication in the which remotely located specialists like infections, neurologists, and pediatrics consults on the case in the emergency department. It has brought the opportunity in timely manner to identify specific comorbidities of the chronic disease, which are almost always presented in the elderly COVID patients, keeping safe as specialists through distance. Even after significant decreases of COVID patients in the condition of our emergency hospital in Tashkent, Republic of Uzbekistan, will still use the facilities that telemedicine can provide. Every day, our institute care unit specialists communicate with the foreign specialists, for example, Germany Clinic Center, Charité, were in touch telehealth device. As they have more experience and data in the geriatric patients management, they share their experience with us and give the recommendation for the further tactics of patient treatment. All this is in the real time beside the bed of the patient. Also being the central head emergency department for the whole republic, we are responsible for every branch's hospital around the country. At the same time, our specialists provide the remote help in any emergency case day and night.
since most of the patients are elderly people due to the frequently cannot reach the central emergency department. In the latest systematic review that has published in the September 2021, authors reveal that telemedicine enhances emergency care, therapeutic decision making, and improves diagnostic accurately. The reduced costs, specificity, telemedicine has its most significant impact on length of stay, access to specialized care, cost savings, and patient satisfaction. However, there was a relative lack of randomized control trials, and more studies are needed to substantiate its impact of morbidity and mortality. Innovate practice in geriatric management, its ADEPT tool, frail score, and comprehensive geriatric assessment. Delirium is a common syndrome affecting many elderly patients, not only admitted into acute medical wards, but also in the community. The syndrome is delirium can be defined as acute brain failure associated with automatic dysfunction, motor dysfunction, and homeostatic failure. It is a complex and often multifactorial and hence continues to be underdiagnosed and poorly managed. Even then, detected early and managed, delirium can lead to significant mortality and morbidity in frail elderly patients. Adverse outcomes can include the following: prolonged hospital stay, increased mortality whilst in hospital in the months following discharge, increased risk of developing complications such as hospital current infection, pressure ulcer, and falls, poor physical and cognitive recovery at 6 and 11 months, increased risk of placement in the residential home. ADEPT tool for geriatric patients with a delirium. Previous data have highlighted the under-recording and under-treatment of delirium in geriatric patients. They created this tool, and a cohort of Fijian geriatric experts performed a literature review and identified 5 points interested in the realm and geriatric delirium, creating the ADEPT tool. It's access, diagnose, evaluate, prevent, and treat in an attempt to remind physicians about the high risk of untreated delirium and offer guidance of management for both the symptoms and the underlying causes. Predisposing factors, it's microvascular changes, altered body composition, oxidative stress, neuroendocrine dysfunctions, and neuroanatomical abnormalities. Acute stresses, delirium impacted neurovascular coping, hypoxia, hypoglycemia, and physical and physiological stress, and neurostemic alternatives and medications, which includes for detecting health. It's a full health-related outcomes, disability, hospitalization, and last one is the death. Frail score for geriatric patients, appropriate assessment of patients' frailty may help predict the length of stay if admitted to the hospital and determine which patients are most likely to require placement in a skilled nursing facility and the time of discharge. Comprehensive geriatric assessment is defined as a multidimensional interdisciplinary diagnosis process for determining the medical, physiological, and functional capabilities of an older person in order to develop a coordinated and integrated plan for treatment and long-term follow-up.
Comprehensive geriatric assessment improves outcomes for older people in various settings, including reduced mortality of deterioration, improved cognition, improved quality of life, reduced length of stay, reduced rates of long-term care use, and reduced costs. The principles of comprehensive geriatric assessment include identified problems across health and social care domains, establish priorities, individuals management, interference, and follow-up and review. And for conclusion, innovate, practice, and technologies offer encouraging promise for the provision of essential health care services for older people worldwide. However, the extent of this service appears to be currently limited in low and low middle income countries, and many of them have lack of evidence basis. Studying and optimizing the services that can be accessed by older people requires greater government investment and active engagement by broader participation of older people, the caregivers, physicians, and other health care providers, technologies experts, and health managers. Thank you for attention. This is the third speaker, is Dr. Hikmet Anvarov, Deputy Director of Center of Emergency Medicine, Tashkent, Uzbekistan. Yes, please. Herkese merhaba. Dear Chairman, it's a great honor for me to stay here before you. So, the literature update, it's quite a tough issue to bring here within short 10 or 15 minutes, and we try to do our best just to overview it the last maybe 2 or 3 years. And if the some publishing wouldn't be sound here, it doesn't matter. It doesn't mean that it's not significant. It means that we are lazy to find it. So this is my disclaimer. While preparing this presentation, I found that 2 significant publishing in the American Journal of Emergency Medicine. So the 2 authors, Dania Huja and Nicole Simina-Fialos, they especially reviewed this topic in 2019 and 2020, the geriatric emergency literature in 2019 and geriatric emergency literature 2020, COVID and beyond. Of course, the new topic, the COVID-19, makes its own changes in this topic. So below are selected articles from these 2 years that changing our practice and highlighting the trajectory of the future endeavors in geriatric emergency care. So just to highlight the main streams, main trends in these 2 years for geriatric, I would say the COVID-19 caused worse outcomes in older adults, of course. The modified Pro-Age score can provide an estimated outcome prognosis. As it has been sounded here, delirium is a common presentation of COVID-19 in elderly and maybe primary presentation. Family presence is an integral part of reducing delirium in the ER and should be encouraged. Radiological occult hip fractures are common and may be missed in the hip CT. And certain injury patterns are specific to elderly abuse, such as maxillofacial, dental, or neck injuries, especially in the absence of lower extremity injuries. And conclusion that acute coronary syndrome is rare in elderly adults with non-specific complaints, and that the patients with elevated troponin do not have acute coronary syndromes. Parenteral using of non-steroidal anti-inflammatory drugs may be safe to use in relatively healthy elderly adults with low prevalence of comorbidities. Frail patients are at the higher risk of bad outcomes and may benefit from early identification and tailored discharge planning.
arranging primary care or specialist follow-up for older people within 10-12 days of ED discharge decrease ED recidivism, and addressing the physical needs of elderly people, decreasing wait times and improving the communication may improve the elderly patient's ED experience, and of course data is currently insufficient. So talking about the COVID-19, the previous speakers, I think they highlighted very well them. So I founded this article by Alberti, Kovinsky, and others, a fuller picture of COVID-19 prognosis, the added value of vulnerability measures to predict mortality in hospitalized elder adults. In Journal of Aging, the study also provides the clinicians in ED with a framework to prepare patients and their families for the possible outcomes of hospitalization for COVID-19, offering patients and their families a reliable approach to prognostication and the onset of illness may help facilitate end-of-life conversation, plan for likely need of skilled nursing facility, placement after the hospital discharge, and outline realistic expectation for the outcome of their hospitalization. Also, delirium, again, it's stressed that delirium is frequent presentation of COVID-19 in elderly adults in the ED. It can be start as a first manifestation, either as a primary symptom or part of the atypical COVID-19 presentation. These data highlights the importance of delirium screening now than ever, reiterating the Geriatric Emergency Department guidelines recommendation. This increased frequency of delirium in elder adults with COVID-19, which is higher than will be expected in the general geriatric ED population, in line with regular neuropsychiatric manifestation in the general COVID-19 adult population. So this is quite interesting article by Deng and Chow and others, non-pharmacological interventions to reduce the incidence and duration of delirium in critical ill patients, systematic review and network and meta-analysis founded in Journal of Critical Care. So this study provides additional support to emphasize the family-centered care that is integral to geriatric ED. The needs of advocate for family presence is now more than important than ever. Excluding caregivers of patients at high risk for delirium from visitor restriction policies has been in the focus of many geriatric experts and a priority for patient-centered care. Hip fractures. So the Haj Mirzayan and others in the Journal of Radiology highlights the advanced imaging should be strongly considered in patients with apparent isolated greater trochanter fractures, given the high rate of fracture extension into the intertrochanteric region and coexistence of a surgical fracture. Non-specific presentations, also the group of authors, Wang and others, in the article Testing and Coronary Syndrome in Geriatric Patients with Non-Specific Complaints, our testing in academic emergency medicine, highlights that understanding of the truth of harm of obtaining of troponin level in elderly adults with non-specific presentations and subsequently chasing the result will require discerning whether the sole purpose of the admission was to investigate the troponin elevation, even patients would have admitted anyway for another cause. Is admission to the hospital in elder adults is associated with a functional decline and mortality. Despite these limitations, this study should make us reconsider ordering troponin in elder adults with non-specific presentation and seriously consider non-ACS causes for troponin elevation in them. Pain management also highlighted in the article by Anderson and others in the American Journal of Emergency Medicine in June 2019. And simply stated, parenteral ketorolac may be safe to these kind of patients in relatively healthy elder adults with low prevalence of the comorbidities, specifically those who are well enough to be discharged.
Frailty, and again, frailty for adults, I think this is one of the main issues. So Lewis and others in the article named which frailty scale for patient admitted via emergency department cohort study in Archives of Gerontology and Geriatry in 2019 highlights that importance of frailty screening, but also appreciate the difficulty in dedicating time to screening in a busy emergency department. And they're offering the clinical frailty scale, which is presented on the slide. And I think most close for us is geriatric emergency department, highlighted in the article by Megidson and others, prompt outpatient care for elder adults discharged from the emergency department, reduced recidivism from Western Journal of Emergency Medicine, October 2020. So demonstrate that more than 20%, 1/5 of elder adults discharged from ED will have a repeat visit to the ED within 1 month. Elder patients, those with more comorbidities and those with a lower socioeconomic status, were the most likely to return back to the ED for a repeat visit within 3 months. If patients were able to see a primary care practitioner or specialist within 1 month following their ED visit, they had a decreased ED recidivism rate, more so if within 10-12 days of discharge. So delayed follow-up visits did not affect the recidivism rate, and authors speculate the further improvement of the transitional care after ED discharge may be accomplished by standardizing the communication between ED and outpatient practitioners. Elderly abuse is highlighted in the article by Rosen and others, identifying injury patterns associated with a physician elder abuse, analysis of legally adjudicated cases in Annals of Emergency Medicine. So investigators determined that physical abuse victims were more likely to have bruising and injuries of the maxillofacial, dental, or neck region, especially in the left cheek, left face, and ears for righties. Neck injuries specifically should trigger physicians to think of abuse as a mechanism for injury, especially as the neck is typically protected during a fall. Victims of maltreatment were less likely to have any fractures or lower extremity. Also, I would like just to share with you some fragments of this document, which is not a brand new. It's dated by 2014, but nevertheless, this is a geriatric emergency department guidelines. I think most of you are quite familiar with that. So the document is a product of 2 years of consensus-based work that includes representatives from a lot of very distinguished societies. And they provide this, I would say, universal scheme of the algorithm of the elderly patient in ED. Also, this document, Disaster Preparedness for Seniors, a comprehensive guide for healthcare professionals made by Springer Publishers, outlines specific disaster scenarios for homebound, community, hospitalized, long-term care, homeless, and aged veteran. Just browsing some European journals, we found that they mostly focused on the quality issues. So the Schuster and others in Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation, and Emergency Medicine, in 2020, they highlighted in the article quality indicators for the geriatric emergency care and evidence-based Delphi consensus approach to improve the care of geriatric patients in the emergency department. This quite, I would say, unique and original algorithm how to provide the quality issues in elderly people. And they provide their questionnaire, which they consider as a gold standard to measure, benchmark, and improve emergency care. So they call it GERI-QED. Questionnaire should be focused on a clinical experience and research-based recommendation and describe
the first time a standard for geriatric emergency care in Germany. So this questionnaire should be implemented by authors as a standard, minimal standard in geriatric emergency care. One more paper dedicated to quality issues in elderly emergency by Mujard and others from the geriatric emergency medicine. They present a top of 10 high priority research questions for European research agenda for geriatric emergency medicine. The list of research questions may serve as a guideline for researchers, policymakers, and funding bodies in prioritizing future research projects. Thank you for your attention. Thank you very much. If is any question, please. If it's in Turkish, please help me with the translation. Thank you very much, dear Chair, and thank you very much to Dr. Sirinat Daylan and Dr. Hikmet for the nice presentation. My aim is just to have an addition about the comment, and I will do some recommendation if you give permission me. What? It's for Dr. Sirinat? No. I just want to have some addition and recommendation about this issue. No, no recommendation. Let me repeat it again. I do not have a question. I just want to have some addition and recommendation about this issue. Thank you very much. Since 20 years, when I am looking from the windows of the emergency medicine rooms and emergency training, I saw that even though the world is dealing with a great disaster, it is COVID since 2 years. This is a war, and everybody is struggling with this war. I think we have another big disaster. What is that? This is the adults. How can we deal with our adults? Because in this century, in the advanced country, the advancing country, they have facility and they have chance to have their adults for their survival. But when we look at the situation, we see that the development countries, they achieved very good points. What is that? It is that they decrease the mortality of the obstetrics patient and the newborn. This is a good point that should be appreciated by everybody. We do it. But now they face a new problem. It is the adult and their serve. Because when we look at it from the emergency, we see that their cost is very high. Their stay in hospital is very high in intensive care units. And the state emergency department is really very high. And their restriction to the treatment is a big problem. And they have many complications of the treatment also, and they also have very high mortality and morbidity. The emergency department is a problem for us and also for them, because nobody wants to host them. Nobody wants to get this patient to their clinics. So they stay in the emergency department for a long time. So they struggle with the staffs, with the care. So what do we need for this patient? I think we need a new mentality. The authority needs to change their mentality for the adults. They need new construction of hospitals. They need to construct new hospital for the adults. How to care this patient? Suitable places. And also when they take their care in hospital, they need to transfer to new institution. Think they will be immobilized. And also we need a mentality to increase how we care their patient in their home. So one recommend for the drug company is that please work too much to produce new drugs and posology and new doses for this group.
And especially I have a recommend for my colleague, young colleague, because Dr. Kumar, me and Dr. Mustafa, we are adults, and the others are youngs. If you want to work on a new area, this is the adults. If we have chance to do it. Thank you very much. Thank you. Dr. Behçet, I'll thank you very much for your recommendation, all of us. A few minutes later, in the beginning of the ceremony, I will represent a Turkish first geriatric emergency medicines project. So I agree with you. This is so important issue. All of us, we are going to getting ages. So this is a kind of war, as you mentioned also. Thank you very much for your support. Thank you. Is any question or any comment? It's okay, maybe we can finish. Yeah, we can finish. No question. Yes. Okay, we are closing this issue. Thank you very much for your participation. Thank you. Morning, and thank you, Eric, for this brief introduction. Thank you to all the attendees to be here in this room in this early session, and thank you for those who are connected online. Today we are really pleased to have two presenters online. The first one is going to be presented by Eric Review. So please, Eric. So we'll start with the colleagues on Zoom. Zoom first, sorry, because they are online. And so we'll have a colleague from China, Africa, and then our speakers. Sorry, we just don't want to have not technical problems. Okay, so it's a pleasure to introduce from China, Dr. Wang Zong. Can you hear us, Dr. Zong? Yes. Yes, I can hear clearly. Yes, can you hear me? Yes, we can hear you. Please go on. Okay, good morning, everyone. Yes. Professor Wang Zheng, can you hear me? Yes, I can. Yes, I can hear you. You can start, please. We can hear. Pardon me? We can hear. You can start if you are ready. Oh, I'm sorry. I do not have a presentation. Miss Wei Jie will in charge of on behalf of the China to have something to share with you. Okay. Yes. Okay. Go on, please. You can speak now. Okay, 魏老师。Hi,
Hi. Hi, Wei. Welcome to the meeting. Hi, wait. Luis? Yep. We can see you. Okay, can you hear me? Can you hear me? We are waiting. Me? We are waiting for your presentation, Wei. Oh, okay. Okay, I'm in another meeting room. I just want to find some place to speak with you. Just a moment. Maybe here is better. Okay. Okay, maybe here is better to speak with all of you. And according to my President Dr. Wang Zong, I will see something about COVID-19 in China and about Chinese Emergency Medicine Society. How do we do right now? And actually here in China, we don't have what you called maybe the native cases here, only a few, sometimes from here, sometimes from that place. And we have some cases from outside of China. So what we are doing now is just to keep them alert and do some choose. And we have I once spoke with Louis. We have a special clinic called Fever Clinic, and the Fever Clinic is just in the front of triage of emergency department. Would we call it the pre-triage system, and this system could protect the emergency department to keep the fever patient outside of emergency department. So in this, we do think we are more safe this time, better than something happened before during the 2019 and 2020. This is the situation right here. And we should do our best to balance the common cases and some. We have some technical problems with our Chinese colleagues. We will try to solve them. I'm so sorry. I'm so sorry for the line because the connection is not so good. Can you hear me, please? Yes, you are online. Okay, okay. I just find a place. Maybe the situation is better. So this is what we are doing now. Okay. Thank you, Wei. Anything more to report from your side? No. I think maybe for me it's okay, and I just want to know if my president has some idea or has some speeches to give. Wang 教授. Thank you. Yeah, I'm here. I can hear. Thank you for all of you. Because I am located in Beijing, and Beijing have not more patients here. So we
do not do more work about the COVID-19. We just do some prevention and to limit the spread of the disease. Why I choose Miss Wei to share the experience with you, because they did a lot of work. But right now, all of China have not a few patients. We just some patients come from abroad. So our work right now is to do my best to prevent the patients and prevent the separate. We do give all of the people injection of the vaccine. Right now we have finished about 16 billion, right? 60 billion injection about all of the China. Yeah. So that's I want to share to you. And I'd like to listen to other experts to share, and then we can discuss about the things. Thank you. Thank you, Dr. Wong. Thank you for your ideas, and thank you, Dr. Wei, for your presentation. We are going to move forward. If you are going to be online, please keep attention to the next presentations. Next speaker, Roger. We are going to try to connect with South Africa and see if Dr. Roger Dixon is online. Good morning, Lewis. Good morning, Eric, and good morning, everybody in the room and online. I am saying very good morning on a bright and sunny spring day in Cape Town. Thank you, Roger. We can hear you clear, so whenever you want, your floor is yours. Well, thank you very much. It is a pleasure to be involved in the EPAD conference once again, and it's also fantastic to hear such familiar voices and see familiar faces on the screen. And it really is an absolute pleasure. It really goes to show that although the globe is huge, it is very small when it comes to sharing information and for being able to draw on each other's experiences and knowledge. And so it doesn't matter if you're sitting in Antalya or on the southern tip of the African continent, we are able to share knowledge and experiences, and that is how we are able to progress our discipline. This is my hometown. My hospital sits in the middle of the waterfront in Cape Town, and we have been one of the designated COVID-19 hospitals for the province and have been actively involved in its management. Although I'm not in Antalya at the moment, I have been watching the activities from afar, and it's really great to see familiar faces having a great time. And please know that I am there in spirit. It gives me great pleasure to be able to present some of the background regarding the COVID-19 epidemic in South Africa, and the approaches taken in ensuring that we are able to provide the best possible care, though it has been challenging at times. For this presentation, I have nothing to declare other than the fact that I'm an emergency physician and I come with the requisite warnings. I think like the rest of the world, we watched the emergence of the, at the time, unknown respiratory pathogen that later became known as SARS-CoV-2. And I think what started to become apparent as it developed in Wuhan and then spread into Europe and the Americas was the high number of fatalities that seemed to be associated with it. And I don't know about you, but that got me really, really worried.
knowing that the health infrastructure on the African continent is often less than ideal, is looking at how we were going to be able to provide care that seemingly first world countries were struggling with. And it came down to caseloads and resource requirements that these cases seem to need. So I told myself, no problem, just keep calm and we'll maybe not that calm, but we would need to watch and see and plan. And as we always do when we're emergency physicians facing a challenge, we just make a plan. So we first heard about the virus emergence in November 2019, but it was only a few months later, and that was in March of 2020, when we saw the first case being documented in South Africa. And all of the original cases were imported from abroad by travelers, and these were both by local nationals who had traveled abroad and had come back, or by foreign tourists who had traveled in from areas. And it seems that whilst it is not that long ago, we are looking at just over 18 months ago, so much has happened between March 2020 and October 2021. This virus has affected every country on the globe and has had significant impact. And looking at the Worldometer stats last night, looking just over 240 million cases with nearly 5 million deaths associated with it. If we look at the international spread of cases, we can see that they have followed in waves, and we've seen a similar pattern here in South Africa. So if I look at the COVID response in South Africa, just to give you an update as to where we stand, we currently have a total just shy of 3 million documented cases with about 90,000 deaths. These have appeared in 3 very distinct waves. Initially starting with the first case in March of 2020, the peak of the first wave being in August of last year, the peak of the second wave being in January of this year, and we have just passed the peak of the third wave at the end of July of this year and have just officially exited the third wave. What has been noted, though, is the variant dominance for the various waves. We saw that the first wave was a mixed variant. There was no particular variant that dominated. The second wave was the so-called beta variant, which was initially described in South Africa and has since spread across the globe. And then the third wave was dominated by the so-called Delta variant. And what we have seen with these 3 waves is that each successive wave has produced higher numbers of patients and has an increased duration of wave. And this has certainly put a strain onto the healthcare facilities and in particular, the healthcare workers that are dealing with it. The updated numbers from this morning show that in the past 24 hours, we had 942 new cases diagnosed and documented in the country, bringing our cumulative numbers up to just less than 3 million. We do see a gender preference in that there are more women that have been documented to have COVID-19 than men. And if we look at the age groups from a case numbers perspective, they predominate in the middle age groups, which is understandable in that they tend to be the more out and about individuals engaged in commerce, engaged in schooling, whereas the other age groups tend to have been protected either by
social distancing or by early vaccinations. The initial response from our government, and this was back in March of 2020, was to institute the infamous lockdowns. And our country put into place adjusted alert levels, and this was determined by the number of case numbers, and from that, the number of hospital admissions that were anticipated. And it raised from alert level 5, which was complete lockdown. Only essential workers were allowed to leave their homes. And it included things like alcohol and cigarette bans for that period. And that alert level lasted for a period of 6 weeks. We've then seen, as we've moved through the different waves, variations between level 1 and level 4, and these are adjusted according to the current case numbers and the anticipated pressure on hospitals. There has been an attempt to achieve balance, understanding that we cannot be in lockdown forever. You cannot hide from a virus, and whilst we are trying to protect lives, we also need to be able to protect livelihoods. And that really has been the buzz phrase from our state president, was to the objectives being to protect lives and to protect livelihoods. The initial messaging was fairly simplistic and really came down to maintaining good hygiene with appropriate hand care and hand washing, social distancing, and the use of face masks. And this was really the mainstay of the initial response, which initially was met with enthusiasm by the population. But as we've progressed over the last 18 months, we have seen a degree of pandemic fatigue, where people are tired of wearing masks, where people are tired of distancing from their friends and families. And so there's often been some conflict between these basic ideals of prevention of pandemic spread and the ability in order to achieve them. Unfortunately, though, even with these activities and with the initial preparations that the hospitals faced, the facilities and healthcare workers soon became overwhelmed. And we started seeing increased numbers of hospital admissions, pressure on intensive care beds, to the point that it was more likely that you would not get an intensive care bed even if you needed it. And with that, we saw an increase in the number of fatalities. What followed on was, in several major centers, saw the establishment of field hospitals. And the field hospitals were set up in mainly conference centers, the largest one being in the Cape Town International Conference Center, which had 1,400 beds. And the field hospitals were designed to act as step-down facilities from the main hospitals. So patients that required care, required oxygen, but were not requiring any of the intensive modalities were stepped down to the field hospitals and then discharged from there. And they functioned incredibly well. Whilst not all of them have been maintained for the duration of the pandemic, some are certainly in operation as we speak. What has become clear is that the only way to fight a virus is not to hide from it, but to protect oneself against it. And so we were watching the developments with regards to the vaccines internationally, and it became very apparent that that was the route that we needed to go as a country. Seemingly in conflict with the concept of social distancing, there were numerous social protests
with regards to our population demanding early access to the vaccine. South Africa is not unique on the African continent, and the selection of the various vaccines needed to be done carefully, not only from a pricing perspective and an access to the vaccine perspective, but also looking at the ability to store it and also looking at the number of doses that would be required. And this is particularly true considering a lot of the very rural areas that are apparent on the African continent, and especially in South Africa, where access to the vaccine would be a problem, and access to vaccines that required supranormal chilling would pose a logistical nightmare. And so after much discussion amongst the scientific community within South Africa, it was decided to go with two of the available vaccines, the first being the Johnson & Johnson vaccine as a single dose vaccine. It was also more stable at commercially available refrigeration. The second was the Pfizer vaccine, or the two-dose regimen. And initially, there was a phased rollout of the vaccines. So initially, it was rolled out to healthcare workers. The initial healthcare worker rollout was still under one of the utilization studies, the so-called Sisonke trial. And so the healthcare workers in the country were vaccinated with the Johnson & Johnson single-dose regime way back as early as February of this year. Initial stocks were difficult to obtain, and as can be seen on this slide, it was really only in June that we started seeing the exponential increase in the number of vaccine doses. Now, the aim is to have 60 to 70% of the adult population fully vaccinated by the end of this year. We are currently sitting at between 40 and 50% of the adult population fully vaccinated at present. And so we still have quite a lot of work to do in that regard. But we have seen a massive increase in the number of vaccines delivered. We do see a provincial variation with regards to the vaccine, and that is we do operate in South Africa on a federalized system within the different provinces. And so there has been variation in the installation of the vaccination programs. Also, there are different populations in various places. And so whilst we do see a Manhattan graph amongst the different provinces, it is not always due to a lack of infrastructure availability, but rather a lack of population in order for that to occur. I mentioned that we have adopted a phased rollout of our vaccinations, and following on from the healthcare workers and the essential workers, we then started with vaccinating those 60 years and above, with in later introducing those for 50 to 59, 35 to 49, and most recently the 18 to 34 age group. And so whilst we do see variations in the proportions of the population that have been vaccinated in these various groups, it should be understood that the time that these individual groups have had to be vaccinated varies. And so the 18 to 34 groups have only been open for vaccination for the past 6 weeks, whereas the 60 plus years have been open for vaccination from June. And so we are making progress in that regard. I'd say one of the biggest challenges we've had with regards to vaccination comes to quite a vehement
anti-vaccination lobby that has emerged within South Africa. And there have been numerous protests regarding what are viewed as sometimes draconian approaches from our national government. And these include the forced isolation, the use of face masks, the curfews that have been in place, the bans on certain substances during these curfews, and it has led to a lot of conflict. And we can see these were two protests that occurred, one outside of one of the large hospitals in Cape Town, which really did a lot of damage to the morale of the healthcare workers working within it. And then others have been protesting in very public areas. And you'll notice that the use of face masks is considered against their human rights. The use of vaccine is considered against their human rights. And it has created a lot of conflict. And I think just to finish up, it has led us to where we have our greatest difficulty at present, and that is with regards to our healthcare workers. They have been through 3 waves now, each wave larger and longer than the one before. They have poured in their heart and soul for protracted periods of time. And not only are they faced with the pain and the death when they are at work, but their usual support structures are not available. And that is due to the things like social distancing, gymnasiums being closed. It has created a great deal of difficulty, and we are seeing a lot of burnout, particularly within our junior staff, though it is apparent across the age spectrum. And it really comes down to the concept of compassion fatigue. We as emergency physicians know everything about hard work. We do it every day. But you get to a point where you feel that you've given every ounce that is within your heart and you have nothing more to give. And I think that's one of the biggest concerns I have at present with regards to the healthcare fraternity in South Africa, is that their tanks of compassion are running on empty. And with our vaccination drives sitting where they are, we are almost assured of a 4th wave. And it is going to occur at a time which is usually a time for families, and that is over the Christmas period in South Africa. And so once again, these healthcare workers will be isolated from their families for their own protection. They will be faced with horrible and terrible decisions with regards to allocation of resources. And at the same time, they are being told that what they are doing is against people's human rights. And that does result in a great deal of concern. And it leaves me awake at night, and I think that applies to a lot of the healthcare workers in this country. Where to from here is always a question. It felt that 2020 was the longest year that I've ever lived through, and it seemed to be never ending. But now that we look back, we realize it is gone, and we need to look forward to the future and what our new normal is going to be. And that is the question mark. We really don't know. We hope that the vaccines will produce a level of protection that will not only protect healthcare workers, but also protect their access into health, the patient's access into healthcare for other diseases. But we simply don't know. What we do hope is that it is a light at the end of the tunnel and not a train coming in the opposite direction.
And with that, I would like to thank you for the opportunity once again to have participated in the EPAD conference and to hear such familiar voices. And finally, I would like to pay tribute to the Grand Master of this conference, Professor Bashir Kanda. And with that, it's my pleasure to hand back to Lewis and to Eric. Thank you very much. Thank you, Roger, for this presentation. Probably there are questions regarding your comments. There is one question from Mehmet. Question is coming, Roger. The microphone is flying. And Good morning. Can you hear me? Good morning. This is Dr. I can Behçet. hear you clearly. Please go ahead. Okay, Dr. Ajir, welcome. Thank you very much for your nice presentation. This is Dr. Behçet. My question, okay, thank you very much. Especially is for you, but for all the audience. As health staff and provider, we believe that the unique treatment for this disaster is using the vaccination. This is the unique treatment. All other treatments are supportive. We believe that. And we strongly have recommendation for ourselves and our population to have vaccination. The question is that, do you think or do you believe that we did a mistake while we are talking about the benefit of the vaccination, why we could not be able to convince the population to have the vaccination? Because all over the world there is a strong position about this vaccination. Thank you very much. Richard, I am 100% in agreement with you. We've seen this with previous pandemics, and we look at things like smallpox and polio, and the way that those were controlled and eventually eradicated was through immunization and vaccination. I think whilst the scientific community has been very strong in favor of vaccination, its benefits, not only in limiting the spread of the disease, but in particular decreasing the incidence of severe disease, the requirements for hospitalization, and the requirements for intensive care, and by doing so, limits death. The realm of fake news and social media has done a lot of deleterious damage to that very strong message that is coming from the scientific community. And we've seen it certainly within South Africa, and I'm sure across the globe, where self-proclaimed experts, after reading an article on Wikipedia, will sprout nonsense about how the vaccine is going to cause the sprouting of a third ear. And everybody is then frightened that the vaccine is going to give them an extra ear in the middle of their forehead. I think the way to go through this is taking an approach when you're sitting on the back of a donkey of either using the stick or the carrot. So we can try and encourage using the benefits of the carrot, and I would have thought that the benefit of survival is a significant one, but it doesn't seem to have been shown. And so do we need to have more draconian mechanisms in order to ensure vaccination? And compulsory vaccination is not something that is new. We've seen compulsory vaccination for many other afflictions across the world. There's been mass debates with regards to whether healthcare workers should have compulsory vaccination, and there's not even clarity in that regard.
what our country is trying to do, and it has been since the launch of an electronic health pass, is that they are using that as motivations. So they've reintroduced things like sports matches with some of the professional teams with limited numbers in the stadia, but you do not get access to that stadium unless you are fully vaccinated. And so those are the motivations that are currently being used in order to try and motivate individuals who perhaps would ordinarily be on the fence to actually proceed and get the vaccination. What is encouraging, though, is that if we look at the interest in vaccination, it is highest amongst our youngest population. We're finding it is in the middle age groups of the 30s to 50s that we have the greatest difficulty. The young people are flocking to vaccination centers, and I think it's because they realize that it's the only way that they can get back to a normal life. The final comment in that regard is that I did appreciate the comments of the French president with regards to vaccination and how various entities, the access would be limited if you were not vaccinated. And his comments about it's the time for everybody hiding because a few will not be vaccinated is over. It is time for those who are unvaccinated to hide. And perhaps that is the approach that we are needing to take. I am vaccinated. I was fortunate to be vaccinated in February of this year, so very early on in the vaccination programs in this country. It was after I had had COVID and was quite significantly ill from it. And I certainly don't want to go through it again. Thank you. Thank you, Roger. I am afraid that we have to go on with the program. Thank you for your answer. Roger, can you hear me? Yeah, Roger, we cannot hear you. Roger. Yeah, okay. Thank you. The connection is not stable for now. Thank you, Roger. We have to move forward to the next speaker. And I would like to introduce Dr. Kumar about the situation in Asia. Thank you. Thank you, Roger. Thanks, Eric. Thanks, Lewis. Thank you again. Good morning, everybody. So, you saw Roger and Wang Zhong discussing about the COVID report in their countries. I've been given a task about speaking about the full Asia continent. And when it comes to Asia alone, we all know that what is the population there and how much it contributes to the whole world. So you can see the Earth's largest population is in Asia, contributing to two major countries, that is China and India. China has 1.4 and India has 1.3 billions. So for full put together, it almost constitutes to about 40% of the population of the world. And then, as of June, 4.5 billion people constitute roughly to 60% of the world's population that's in Asia. So we all know where it started and where it was going through and where it came back. The only advantage which many countries had was by the time it came back to Asian countries, it was almost 3 to 4 months later on, wherein it gave a time for us to breathe in and look into the composition and how to manage these patients in the countries. So I've just taken all the statistics from the webpage as on 8th of October 2021. Since we can't get any data from many of the countries, we have to look into the statistics from the webpage alone. So if you see, out of the 48 Asian countries, if you take the top 10 countries,
my country was the highest, that is 3.36 crores. But if you take per million or per crore population, my country is the lowest because we have 1.3 billion population and we had 3.3 crores of total patients which was being reported as of October 9th. And that constitutes to less than 3% of the patients in the country. So next was the Russia, where they had about 75 millions, and then the Turkey, Iran, Indonesia, Philippines, Malaysia, Iraq, Japan, and Thailand. So, but what made important is when by the time it hit India, that was in March 21st, where the first case was been reported in one of the tiny states in the southernmost part of the country. So then, by then we had the protocols, the Indian Council of Medical Research, which is the highest body in our country, along with the Ministry of Health and major players, because in India, if you take the healthcare providers, it is 80% by the private sector and 20% by the government sector. So they did a major job. They involved all the stakeholders, brought out the protocols, and then they said that this is what is a protocol for the whole country. And then they went into the lockdown on March 21st, so which brought in the number of count to very, very minimal in the first wave, which started from March 21st, though. We saw the spike only when the average test positivity rate, which we saw, once it touched to 3%, then it started spiking. The highest peak which we attained was in the month of May and June, which went up to 21%, and it stayed as a plateau for almost a month, and then it started reducing. And most of the Asian countries had only 2 peaks. They didn't have the 3rd peak as it was shown in South Africa or many other continents. Only in few countries in Asia, like Japan, had a 3rd or a 4th wave. But in my country, there was only 2 waves. One was in April, May, and then again it came down by August, September, and by October we were coming down to minimum numbers, and again it started peaking in the month of March. So we saw the next peak again in May, and it came down drastically in the month of June. So if you see the number of deaths again, India was contributing to the highest number of deaths. That was 4,46,000 deaths which occurred as of October month. So again, if you see in the number of population, that was coming down to less than 0.1% of the population. And if you see the total number of patients, that was 3 crores, and 4 lakhs was coming to about 1.3%. And that was because of the robust protocols which was being present. And if you see, as on October 7th, the number of active patients, that was again in Russia, that was the highest number, that was 6,50,000 patients, and Kazakhstan, that is 55,621. And if you see in my country, it is hardly about 20,000 patients as of today. And if you come to total cases per million population, you can see what I was telling is true, wherein India doesn't stand anywhere. That the per million population, you see the Georgia is the highest number of patients, that is 1,57,000, and Turkey has 86,000 per million population. And if you see the tests per million, we have been doing X number of tests, but again, the highest number of tests were done by UAE, that is 85 lakhs per million population, and if you come to Bhutan, it was about 14 lakh tests per million population. So Turkey stands in the 12th place, about 10 million tests. And again, if you see the deaths per million population, you can see that, again, India doesn't stand here in the first top 10, because when you look into top 10 positions per million population, again, it's not there. Again, Georgia is the highest, and Oman is in the number 10th position. And Turkey stands at 767 per million population. So the solution, as every one of us have said, it is vaccination, vaccination, and only vaccination. So what many countries did was, it started vaccinating the people in November itself. So by the time it came to the Middle East, low and middle income countries, it was very late, that was in January. So, but in January, when we started on January 16th,
till today, as of today's morning, in India, 95.8 crore people, that is almost looking into 20% of the population of the world has been vaccinated in India alone. This particular robust vaccination is because we have a good networking system, especially there is something called as the ASHA workers or the Anganwadi workers. So they were the one who took the torchbearer, and when it came to polio or any other vaccination strategies, they were the one who helped out rather than the nurses or the doctors, which the nurses and the doctors were playing a major role in treating the patients in the hospitals rather than giving the vaccinations. So these people went to the land and rural area and started vaccinating. That was very important. That is why you can say that 73.7% of the population in India have been vaccinated. We have 3 vaccines basically. The one is AstraZeneca. Second one was the one which was indigenously developed in our own country, that was Covaxin, and the third one which was been imported from Russia, that's a Sputnik. All 3 are double-dose vaccines, and according to our scientists, they had a leverage of 28 days initially between all the vaccines, and now in the AstraZeneca they made it as 84 days. And believe it or not, the healthcare workers in India, you can see that there are more than 4.5 lakh doctors in India. The number of persons who were succumbed to the illness was 952 doctors by August of this year. That means that because of the vaccination process and the vaccines which all the healthcare providers took, reduced the number of deaths. And again, we saw that those who were vaccinated among all the healthcare providers, that is, let them be the doctors, nurses, or the paramedics, we saw that the patients who came with the vaccinated people, the requirement for ICU and ventilation was very, very low, including the most emergency physicians who were working in the emergency departments. We all know that. And you can see the population which was being vaccinated. Again, Singapore stands highest with 80.8% and Sri Lanka with 54.6%. The only thing is vaccination, we have to keep on telling to everybody, and Turkey stands at 54.1%. And if you see the Asian countries' response, the top 3 countries are the Bhutan, Oman, and Taiwan, and which need to take action of Philippines and Malaysia, where the vaccination and the response system should be robust enough. So what made difference in our country was testing at the initial stage itself. Anybody coming from outside the country were subjected to test, and the quarantine process was a robust one and indigenously prepared, because at that particular moment initially we didn't have the cabins to test. So indigenously the army people in the Indian Army started preparing a lot of things like this and gave it to our country, and that made very safe and made very helpful for making the testing happen. And increasing the testing decreased the number of patients visiting the hospital. And the PPEs, initially we couldn't find any PPEs because most of the import was banned. And then they developed indigenously again, and they looked into and brought in the PPEs which is required and made sure the frontline workers have been given every time. And the number of hours, number of working days, everything was staggered. We had our own hospital protocols. Initially, we said that 7 days you work, 14 days you take off. And then we reduced it from 7 to 7 days. And once they were vaccinated, we saw that the number of staggering hours was reduced. And this motivated all the healthcare workers to participate, to treat the patients, and ensure that they get the highest level of treatment for the patients who come to the emergency department. Because we all know emergency is the front door, and you triage the patient, you give the treatment first, you are going to save the life, and that is what is very, very important. Social distancing, there is no other thing, we have to follow it. Follow the standardized protocols, which is important for your hospital. Develop it. Some may say remdesivir is important, some may say tocilizumab is important, but you can decide what is important, at which time, when the patient has to be started on oxygen, when the patient has to be put him on high flow oxygen, when the patient has to be put on NIV, when the patient has to be intubated. So the emergency physician